අයිබෝන් දරුවනේ, welcome to DP Education, the biggest live class in Sri Lanka. ලංකාවේ ලොකුම සජීවී පන්තියට අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. You know, DP Education gives you a wonderful service, especially focusing the students, those who are facing the exam in this year. මේ වසරේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් ඉලක්ක කරගෙන විශාල ව්‍යාපාරයක්, right? සජීවී පන්ති මාලාවක් for all the subjects. You may be offering science, maths, commerce, whatever it is. මේ මොන විෂයන් හැදෑරුවත්, මොන විෂයන් ඔබේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියත්, for you all the subjects, all 7 days of the week, සතිය දින 7ම හැම විෂයක්ම, one subject 3 hours, එක විෂයක් පැය 3 බැගින්. So until you DP Education is ready to help you, right? You know, එහෙනම් ඔබ විභාගයට පෙනී සිටින දින දක්වාම මේ පන්ති මාලාව සජීවීව හැමදාම ඔබට ගෙනෙනවා. Who brings it? Now you see 2022 2022 අපොස උසස් පෙළ සජීවී පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව. That is just not only revision, not only discussing the past papers, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම විතරක් නෙමෙයි, and the lessons related to those questions. ඒ අදාළ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න, හරි සාර්ථක පිළිතුරු සපයන්න අවශ්‍ය දැනුම, the knowledge around it, that is also discussed, right? Not only just the question and answer, and how to find the answer, how to answer successfully, කොහොමද සාර්ථක පිළිතුරු සපයන්නේ. So everything will be discussed, right? For that, what should you do? මොකද ඔබ කරන්න ඕනි? DP Education mobile app එක නොමිලේ download කරගන්න. First, what you have to do is download this DP Education app. And not only that, give this message to your friends, because this is a good thing. Give good things to your good friends. Not only good friends, all the friends. So giving good things is a good quality of a good friend. හොඳ මිතුරෙකුගේ හොඳ ලක්ෂණයක්. හොඳ දේවල් බෙදා හදා ගැනීම. So then take this message to your friend. So wherever you are in Sri Lanka, ලංකාවේ කොයි කෙරවල, maybe you are in northern and southern, eastern, wherever it is, මොන province එකේ හිටියත්, you can reach this if you have internet, right? So you can join this and all 7 days and select the day and the time. ඔබ පෙනී සිටින විෂයන් තියෙන්නේ මොන දිනේද මොන වෙලාවෙද ඒක සටහන් කරගන්න. That is the only thing that you need, and then join it. Now what is there? සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සියලුම පාඩම් මාලා. So all the subjects free of charge. Where else do you get this? වෙන කොහෙද මේ වගේ හම්බ වෙන්නේ නේද? It's a wonderful chance. Don't miss it. And පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සියලු විෂයන් සඳහා for all the subjects, for arts subjects, commerce subjects, science, maths, technology, for all the subjects, right? So then there's nothing to worry. එහෙනම් අපි කිසි කෙනෙක් අතෑරලා නැහැ. උසස් පෙළට පෙනී සිටින සියලුම දරුවන් ඉලක්ක කරගෙන හැම දිනාටම උදව් කරනවා. Who brings this? ධම්මික පෙරේර මහත්මයාගේ සංකල්පයක් මත අපේ දුෂ්‍යන්ත මහපදුගේ මහත්මයාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණයෙන් මේ මෙහෙවන පාඨමාලාව, right? So then wonderful service, විශිෂ්ට සේවයක් අපේ ලක් දූ දරුවන්ට. සජීවී පාඩම් ඉගැන්වීම, ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි for all, right? Live class, and you can join, you can ask questions even. දිවයිනේ ප්‍රවීණම ගුරු මඩුල්ල සියලුම විෂයන් ඉගැන්වීම සඳහා. So all the teachers well qualified, and those who have shown results, උසස් පෙළ විභාගයේ පෙනී සිටින දරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල පෙන්නපු අත්දැකීම් සහිත අත්දැකීම් බහුල හොඳ ගුරු මඩුල්ලක් විසින් සියලුම විෂයන් මෙහෙවන්නේ. Maybe that now you are attending tuition classes. දැන් විවිධ පන්ති වලට යනවා ඇති. True. Continue it and
don't depend only one source. ඒක මාර්ගයකින් ලැබෙන දැනුම මත විතරක් පදනම් වෙන්න එපා. If you want to face the exam successfully and if you are expecting a good result, හොඳ ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න ඕන කියලා හිතෙනවා නම් එක මාර්ගයකින් නෙමෙයි විවිධ මාර්ග ඔස්සේ තමන්ට අවශ්‍ය දැනුම රැස් කරන්න. So that is the best thing. That is a good quality of a good learner. Good learner කෙනෙක්ගේ හොඳ quality එකක්, right? Collect information, collect knowledge with different sources, right? While continuing your work in your area, tuition or whatever it is, in the school, everywhere, and join this. ඒ කරන අතරේ at least for a change පොඩි වෙනසකට සටහන් කරගන්න ඔබේ වෙලාව මේ පැය දෙක තුන රැඳී සිටින්න අපිත් එක්ක. අනිවාර්යෙන් ඔබට අලුත් දෙයක් ලැබෙනවා. විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. Right? I guarantee it. In all the subjects. Right. Then let's have a look at the timetable. අපි නම් දැන් timetable එක බලමු. Which is very important for you all. Now see සඳුදා සිට ඉරිදා. Right? All 7 days. One day, 3 subjects. We start at 7 am. උදේ 7ට පටන් ගන්න. 7 ඉඳන් 10 වෙනකන් එක සබ්ජෙක්ට් එකක්. 10යි 1යි තවත් සබ්ජෙක්ට් එකක්. 2 ඉඳන් හවස 5 දක්වා තවත් සබ්ජෙක්ට් එකක්. You see 3 subjects per day. ඉතින් මේ දවසේ මේ වෙලාව වෙන් කරගන්න. දැන් මේ just have a look at the timetable. මේ කාලසටහන බලන්න. මේකෙන් ඔබට තියෙන වෙලාව මොකක්ද කියලා note down කරගන්න. Then make sure that you join at that time. Right? සඳුදා බලන්න සංයුක්ත ගණිතය early in the morning, right? And then තර්ක ශාස්ත්‍රය 10:30. අඟහරුවාදා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, sannivedanaය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. බදාදා ගිණුම්කරණය, සිංහල තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය, කෘෂිකර්ම විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය. සෙනසුරාදා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය, භෞතික විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. 3 subjects. And Sunday, that is today. This morning you enjoyed a wonderful lesson. රසායන විද්‍යාව, chemistry, right? You had a wonderful lesson. රසවත් පාඩමක් අද උදේ තිබුණා නේද? With a very good teacher. And now සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි, general English. So whatever the subject that you offer for advanced level examination, උසස් පෙළ විභාගයට මොන විෂයෙන් පෙනී සිටියා, you all will have to face this paper. A-level general English paper. ඔබ හැම දිනාටම මුණ දෙන්න වෙන paper එකක් තමයි මේ general English paper එක. I know that you are working hard for your exam. Definitely you will get 3 A passes for your main subjects. ප්‍රධාන විෂයන්ට ඔබ ඒකක් තමයි ඉලක්ක කරගෙන ඉන්නේ නේද? ඔබේ ප්‍රතිඵල ලේඛනයේ ඒ 3ක් එනකොට general English කියන එකටත් ඒකක් තිබුණොත් කොච්චර වටිනවද සහතිකේ නේද? Think about it. Just keep in touch with this while studying those main 3 subjects. ඒ ප්‍රධාන විෂයන් 3 ඉගෙන ගන්න අතරේ මේකත් පොඩ්ඩක් ටච් එකේ ඉන්න. To give a value to your results. ඔබේ ප්‍රතිඵලයට ප්‍රතිපද ඒ කොලේට විභාග ප්‍රතිඵලගේ එන කොලේට වටිනාකමක් දෙන්න. And this is important for your life. ඔබේ ජීවිතයටත් වැදගත්. Because without English you cannot go ahead. When you enter the university, විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාම if you don't have English knowledge, it is not easy for you to complete the rest of your education. ඉදිරි හරිය කරගෙන යන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. Therefore just keep in touch while studying your main subject. අනිත් විෂයන් හදාරන අතරේ මේකත් පොඩ්ඩක් ටච් එකේ ඉන්න. And this evening අද හවස තියෙනවා ජීව විද්‍යාව, right? Another good teacher. So then now you know the subjects and the time. Then note down කරගන්න ඔබට තියෙන වෙලාව.
මොන දවසේද මොන වෙලාවේද අනිවාර්යෙන් ඒ වෙලාවට සම්බන්ධ වන අපිත් එක්ක you will get definitely something important and something new අලුත් දෙයක් වැදගත් දෙයක් ලැබෙනවාමයි and that will definitely help you to face the exam with confidence and answer the paper successfully okay එහෙමනම් now you understood the content of it now let's go to today's work you know at the beginning අපි මුලදීම මම සාකච්ඡා කරා at the beginning of this one I compared many papers about 5-6 papers 2015 ඉඳන් 2021 දක්වා සියලුම papers වල අපි සංසන්දනය කරලා බැලුවා මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපිට එන්නේ එහෙනම් අපිට මේවට මුහුණ දෙන්න මොන වගේ දැනුමක්ද අපිට අවශ්‍ය with the syllabus advanced level A level general English syllabus එකත් එක්කම අපි සාකච්ඡා කරේ and I discussed the first question second question third question and the fourth question as well අපි දන්නවා papers දෙකක් තියෙනවා first paper එකේ there are 4 parts A B C D කියලා part A part B කියලා තියෙනවා in part A the first question it was on preposition නේද preposition ගැන තිබුණේ හරියට සරලයි and second third questions වලත් තිබුණේ ඒ වගේ පොඩි grammar verb formation tenses නේද articles pronouns අන්නේ වගේ ඒවා ටෙස්ට් කරලා තිබුණේ ඒ අතරේ මේවට close passages හිස්තැන් පුරවන්න question formation ප්‍රශ්න ගොඩනගන්න sentence now jumble sentence වාක්‍ය කෑලි දීලා ඒවා එකතු කරලා වාක්‍යයක් හදන්න and especially using the correct form of the verb to fill in the blanks හිස්තැනක් පුරවන්න වචනේ නිවැරදි ස්වරූපය use කරලා හිස්තැන් පුරවන්න ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් select the correct word ending එක හරියට තෝරගන්න අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න ආවේ මේ සියල්ලටම ඕනි වෙනවා the knowledge about these parts that means අපිට මේ හැම එකටම අවශ්‍ය වෙන දැනුම කොටස් නෑ what is a noun what is an adverb adjective right conjunction මෙන්න මේ පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් අවශ්‍යයි so then today first I am going to discuss something very important එහෙනම් අද මම ඉස්සෙල්ලාම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම දෙයක් වන adverbs බලන්න adverbs ගැන පුළුල් දැනුමක් ලබා දෙන්න. ඔබට මේ ගැන අපි කලින් සාකච්ඡා කරලා තිනවා verbs ගැන මම කතා කරා විස්තරාත්මකව නේද? ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම මේකේ තියෙන විවිධ forms ඒවා හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒවා use කරන්න because this knowledge without this knowledge මේ දැනුම නැතුව අපිට අර හරියට ඒ වචන හිතා ගන්න බෑ sentence එකේ subject verb object මෙතනට එන්න ඕනි මොකද්ද verb එකක්ද adjective එකක්ද adverb එකක්ද කියලා අපිට හරියට decide කරන්න පුළුවන් නම් ඔබේ පිළිතුර වරදින්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කර ප්‍රශ්න වලක් තිබුණා. ගොඩක් වෙලාවට මේ adverbs එහෙම තිබුණා නේද? එහෙනම් අපිට මේ adverbs නිවැරදිව use කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවනම් ඒ ප්‍රශ්න හරිම ලේසි වෙනවා. එහෙනම් අපි අද පොඩි දැනුමක් ගමු. පොඩි නෙමෙයි ලොකු දැනුමක් ගමු මේ adverbs පිළිබඳ. Just have a look at it බලන්න එක. What is an adverb? මොකද්ද මේ adverb කියන්නේ? We know verbs. Verbs කියන්නේ ක්‍රියාපද. ක්‍රියා actions නේ. There are two kinds of verbs. අපි කලින් මේ සාකච්ඡා කරා. ක්‍රියාපද වර්ග දෙකක් තිබුණා නේද? Lexical verbs and auxiliary verbs කිව්වා නේද? Lexical verbs, action verbs, right? Eat, write, run, dance, action. තව තිබුණා be verbs කියලා am, me, say වගේ වචන. අපි ඒ verbs දන්නවා. මේක දැන් adverbs. එහෙනම් verbs හා සම්බන්ධවම එන එකක්. මොකද verb කියන කැලලක් තියෙනවා නෙමෙයි. verb. අපි බලමු එහෙනම් මොකද්ද මේ adverb එකක් කියන්නේ කියලා. An adverb is a word that provides us more information about a verb. අන්න. A verb ක්‍රියාපදයක්. ක්‍රියාපදයක් පිළිබඳ provides us more information. වැඩිදුර විස්තර කියනවා. sentence එකේ ක්‍රියාව පිළිබඳ තවත් විස්තර කරනවා. එහෙනම් adverb is a word. ක්‍රියාව පිළිබඳ තවත් විස්තර කරන වචනයකට කියනවා අපි adverb. ඒකට එහෙනම්
ක්‍රියා විශේෂණයක් කියනවා in Sinhala. Right? Now I think it's very clear. It qualifies or modifies a verb. It qualifies or modifies a verb. ක්‍රියාපදය තව විස්තර කරනවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? කොහේදීද වෙන්නේ? කොයි වෙලාවේද? ඒ වගේ විස්තරකි. ඒ verb එක පිළිබඳ කියවෙනවා. In the following examples, the adverb is in bold. Following example on උදාහරණ කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඒවයි adverbs ටික bold. තද කළු අකුරින් තියෙනවා. මම මේ තද කළු අකුරින් තියෙන කොටස පොඩ්ඩක් වෙන පාටකින් දැක්වුවා. So that it is clear for you. ඒතර පැහැදිලිනේ. ඒතර මෙතනත් adverbs ටිකේ තද කළු අකුර වෙනකොට මම use කරලා තියෙනවා වෙන color එකක්. right? එතකොට ඔබට තවත් පැහැදිලිවම පේනවා නේද? right, in bold, and the verb that is it modifies is in italics. ඒ adverb එකකින් විස්තර කරන verb එක in italics. italics කියන්නේ මේ බලන්න මේ තියෙන අකුරු සමහර අකුරු ගොඩක් ඔක්කොම අකුරු මෙහෙම කෙලින්නේ තියෙන්නේ. italics අකුරු පොඩි ඇල ගතියක් තියෙනවා. අන්න දැන් මෙහෙම නෙමෙයි italics අකුරු මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ. අපි බලමු පළවෙනි example එක. The man ran quickly. The man ran quickly. That quickly is the adverb. Ran is the verb. The man subject එක, ran verb ක්‍රියාව. අන්න ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ වුණේ කොහොමද? Quickly. How did the man run? Quickly. Then quickly is an adverb. Now it is clear. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් ක්‍රියාව ගැන විස්තර කෙරෙන්නේ නේද? How? Look at the next example. My sister speaks loudly. How does my sister speak? Loudly. Then loudly, that is an adverb. ඒක ක්‍රියා විශේෂණයක්. verb එක තමයි speaks. මේ අලාකුරු වලින් තියෙන italics කියනවා. right? Look at the next example. Afterwards, she collected the document. She collected the document. Documents collect කරගත්තා. When did she collect the documents? When? කොයි වෙලේද කරේ? Afterwards. Then afterwards is an adverb. It tells something about this verb collected. Next one. Our former principal lives abroad. Our former principal, අපේ හිටපු විදුහල්පති lives abroad. ජීවත් වෙන්නේ පිට රටක. Then lives is the verb. Where does our former principal live? Abroad. Then abroad is an adverb. Now you could see some questions here. මෙතන බලන්න ප්‍රශ්න ටිකක් වරන් අස්සේ දීලා තියෙනවා. They start with this word how, when, where. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවා නම් වාක්‍යයකින් how, when, where. If you find the answer in a sentence, වාක්‍ය යම් කොටසක් මේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ දෙනවා නම් that part is an adverb. ඒවට අපි මෙහෙම කියනවා. මේ බලන්න. An adverb can modify a verb, an adjective, another adverb, a phrase, or a clause. Right? An adverb indicates manner, time, place, cause, or degree and answers questions such as how, when, where, or how much. දැන් මේ වගේ වල අපි කියනවා how එකට උත්තරේ එනවා නම් මේක manner adverb එකක් කියලා. Then when, time adverbial, right? And where, place. Manner, time, place. දැන් ඒක තමයි මෙතන කියවෙන්නේ මේ an adverb can modify a verb. verb එකක් modify කරන්න පුළුවන්. an adjective එකක් modify කරන්නත් පුළුවන් adverb එකකින්. another adverb තවත් adverb එකක් modify කරන්නත් පුළුවන්. now you see the functions බලන්න.
අපි දැන් මුලින් කිව්වේ ක්‍රියාපදේ විතරයි කියලා. දැන් ක්‍රියාපදේ විතරක් නෙමෙයි. මෙන්න now you are expanding. ඔබේ දැනුම වෙන පුළුල් වෙනවා නේද? another adverb තවත් adverb එකක් විස්තර කරන්න පුළුවන් use adverb එකකින්. a phrase is a part of a sentence එකේ යම් කොටසක්. or a clause is a sentence once again. An adverb indicates manner මෙන්න මේ how කියන එකට උත්තර ඉන්න. ඒ යමක් සිද්ධ වුණේ කොහොමද? ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ වුණේ කොහොමද? ඒකට කියනවා manner adverb එක, right? time වේලාව ගැන කියනවා මේ. time, when, afterwards. place, where. or cause, හේතුව. or degree and answers questions such as මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට අපි දැන් කිව්ව ටික නේද? and also how much. now you see what a big knowledge you get. බලන්න adverbs ගැන එහෙනම් අපිට තව කොච්චර ලැබෙනවද කියලා දැනුම නේද? මෙන්න මේ දැනුම තියෙනවා නම් so when you answer questions especially that close passages ඒ කියන්නේ හිස්තැන් පුරවන්න නිවැරදි ක්‍රියාවේ නිවැරදි ස්වරූපය එහෙම නැත්නම් වචනයේ correct word ending අපි පහුගිය ප්‍රශ්නවල තිබුණා. අපි ඉදිරියට තව සාකච්ඡා කරමු. එතෙන්දි මෙන්න මේ දැනුම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. now look at this one. characteristics of adverbs. adverbs වල characteristic මොනවද බලමු. the adverb functions as the head of an adverb phrase. now adverb එකක් function වෙනවා as the head of an adverb phrase. adverb phrase is a part of a sentence. sentence එකේ maybe one word or few words. ඒක ගැන. then with or without modification. with or without modification සමග හෝ නැතුව. බලමු අපි උදාහරණ එනවා. the function of the adverb discussed here are similar to the functions of the adverb phrase. the functions of the adverb discussed here are similar to the functions of the adverb phrase. adverb phrase එකේ function එකට සමානව adverb ගැන discuss කරනවා. බලමු. morphologically we can distinguish three types of adverbs of which two are closed classes. morphologically that is of course the study about the words වචන වාක්‍යක යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ study කරන science එක logic එක. එතෙන්දී අපි හඳුන ගන්නවා three types of adverbs. adverbs වර්ග තුනක්. මොනවද? right, and they are adverbs of which two are closed clauses, simple and compound, and one is an open class, derivationals. අපි බලමු මොනවද මේ simple and compound and derivational. සමහර ඒවා තියෙනවා සරල and compound වචන කීපයක් එකතු වෙලා හැදෙනවා. සමහර ඒවා අලුතින්ම නිර්මාණය වෙනවා. සමහරට පොඩි වචනයක් අගට suffix එකක් ඇවිල්ලා derivationals and gets a new word. it derives a new word. අලුත් වචනයක් නිර්මාණය වෙනවා. බලමු අපි ගැන. now look at this one. simple adverbs. on a simple adverbs can examples just, only, well. many simple adverbs denote position and direction. ගොඩක් මේ simple adverbs වලින් කියවෙන්නේ denotes position and direction. position ස්ථානය and direction දිශාව. example back, down, out, under, up, right, that sort of thing. he went back. went කොහොමද back. and මේ වගේ මේවා simple adverbs, right. compound adverbs කියන්නේ somehow අන්න වචන දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙනවා. මේවා තනි වචනේ. මේ somehow, somewhere,
therefore, and the verb very formal, right? Whereupon, hereby, herewith, whereto. So they are compound. Simple මේවා single word, compound වචන දෙකක් එකතු කරගෙන. ඒක වචන දෙක වෙන් වෙලා නෙමෙයි ලියන්නේ. මේ බලන්න. Where upon ඒ දෙකම එකට. HERE here BY by. Two words joined, compound. तर මේවා compound adverbs. Hereby, herewith, whereto. So එතකොට මේවා ලියනකොටත් එතකොට මතක තියාගන්න, don't write them as two words. වචන දෙකක් විදිහට ලියන්න එපා. නම් මේක තනි වචනයක් විදිහට ලියන්න ඕනේ. When you write and we use it as an adverb. Derivational adverbs. The majority of derivational adverbs have majority බහුතරය. Derivational adverbs වල තියෙනවලු suffix. මං කිව්වේ අර suffix එකක්. You know, prefixatives and participle adjectives. Adjective එකට ly එකතු වුණාම adverb එකක් හැදෙනවා. අන්න බලන්න. මේ බලන්න. odd. Odd is an adjective. Oddly අගට ly දැම්මා. අන්න it became an adverb. Interesting. Interestingly අන්න මේ ly කියන එතකොට මේක suffix වචනයක් අගට එකතු වුණ අකුරු දෙක. එහෙනම් adverbs වල ගොඩක් වෙලාවට මේ ly තමයි එකතු වෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා තව ඉස්සරහට මම කතා කරන්නම්. Then basically start ආරම්භයේදී නම් මතක තියාගෙන ඉන්න. ඔන්න adjectives වලින් adverb එකක් derive වුණා. හැදුණා. අලුතෙන් හැදුණා. adjective එකේ word class එක වෙනස් වුණා. මෙතන ly එකතු නම් ඒක තවදුරටත් adjective එකක් නෙමෙයි, ඒක adverb එකක් කරනවා. අලුත් word class එකක් හැදුණා. That's why we call it derivational adverbs. අලුතෙන් හැදුන adverbs. Next, other less common derivational suffixes are less common. වඩාත් විතර common නොවන. බලන්න wise. clockwise. clock කියන එක අගට එකතු වුණා මේ wise කියන කෑල්ල. clockwise. තර අලුත් වචනයක් හැදුනා. clock, you know clock. This is watch. clock. wall clock. with ඔරලෝසු කියන්නේ. ඒක අගට wise. තර clockwise කියන්නේ අර ඔරලෝසු කට්ට දුවන පැත්තට. go or run clockwise. يعني මේ පැත්තට යන්න කියන. Then word. northward or words. තොර මේකට එකතුනේ මේ WARD. Right? Then it derives අලුත් වචනයක් හැදුනා. School. Then fashion, right? Schoolboy fashion. Yours? ඔයාලගේ තියෙන fashion නේද? Schoolboy fashion. And ways. Sideways. Sideways. පැත්තට. Walk sideways කියන්නේ. And style. Cowboy style. ඔය දාන්න ළමයි නේද? Cowboy style. So බලන්න මේ අලුත් වචන හැදුනේ. Now look at, they are also suffixes in a certain manner. And next, syntactic functions of adverb. එහෙනම් මේවා කොහොමද grammar විදියට sentence එකේ පාවිච්චි කරන්නේ? Now you understood the types of adverbs. Adverbs වර්ග අපි ඉගෙන ගත්තා. මේ ඔබේ syllabus එකෙන්ම ගත්ත කොටසක් මම මේ කියන්නේ. What is recommended for advanced level students by the Ministry of Education? අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ඔබටම ඔබේ syllabus එකටම එකතු කරලා තියෙන කොටස මේ. So this will be tested. ඔබෙන් අහන්නේ ඉතින් මේ මොකක්ද adverb එකක් කියන්නේ? Syntactic functions of adverbs ලියන්න කියලා එහෙම අහන්නේ. But මේ දැනුම තියෙන්න ඕනි අර ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. මේ දැනුම තියෙනවා නම් උත්තර වරදින්නෙම නැහැ. That's why I am telling this. නැත්තම් just discussing the questions and answers. ප්‍රශ්නයයි උත්තරයයි විතරක් ලිව්වට වැඩක් නැහැනේ. මොකද ඒ ප්‍රශ්නේ
ඔබට මේ අවුරුද්දේ එන්නේ නැහැනේ. නමුත් if you have the knowledge, the required knowledge, whatever the question that you get, you will face it successfully. ප්‍රශ්න පත්‍රයට මුහුණ දෙන්න උත්තර ලියන්න අවශ්‍ය දැනුම තිබුණොත් මොන ප්‍රශ්නයාවත් ලියන්න පුළුවන්. That's what I am trying to do this, right? ඔබට ඒ දැනුම දෙන්නයි මම මේ උත්සාහ කරන්නේ. There are two types of syntactic functions. මොනවද බලමු. Number 1, as adverbial clause element. මේක එතකොට adverbs use කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙන එකක් as adverbial එකක් විදිහට use කරනවා. ඒ කියන්නේ clause element sentence එකේ element එකක් විදිහට. He always drives carefully. Right? What is the adverb here? Carefully. කොහොමද drive කරන්නේ? Carefully. Adverb. Next one, as a modifier of adjective. දැන් එතන මෙතන describe කරේ මේ verb එක. ඒක adverbial එක. As a clause element. Right? Sentence එකේ යම් කිසි කොටසක්. Then modify. සමහරට මේ adverbs modify කරනවා adjectives, adverbs or number of other constructions. අපි බලමු මේවටත් උදාහරණ. මේ බලන්න. My friend is really beautiful. Beautiful මොකක්ද? Beautiful කියන්නේ adjective එකක්. You know adjectives. Adjectives qualifies a noun. නාම පදයක් විස්තර කරන්නේ adjective එකකින්. මේ adjective එකක් තවත් කියවෙන ඔන්න තවත් වචන ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන් adverb එකකින්. My friend මගේ මිතුරා is really beautiful. ලස්සනයි. කොහොම ලස්සනයි? Really beautiful. Really is an adverb. තර මේකෙන් කියන්නේ මේ beautiful ගැන. එහෙනම් අපි කලින් කිව්වා ක්‍රියාපදය ගැන විස්තර කරනවා කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. තර එතන මෙතන කියුනේ carefully. කොහොමද drive කරන්නේ? එතන මෙතන verb එක. verb එක තමයි qualify කරන්නේ නේද? drives how carefully. So that is ඒක පැහැදිලි නේද? ක්‍රියාව ක්‍රියා විශේෂණයක්. මේකෙන් ක්‍රියාව ගැන කියනවා. මෙතන හැබැයි ක්‍රියාව ගැන නෙමෙයි කියන්නේ මේ adjective එක ගැන. අන්න තවත් function එකක්. syntactic function. grammar use කරන විදිය. Or even other adverbs. It works very well. It works very well. මෙතනත් බලන්න. very well. වෙනත් adjectives. Look at this example. මේ බලන්න මේ examples දෙක. He is really handsome. How handsome is he? Really handsome. Handsome adjective. Handsome boy කියලා එහෙම කියන්නේ. එතකොට boy noun එක handsome adjective එක. Handsome is an adjective. මෙතන එතකොට handsome ගැන තවත් විස්තර කරන්නේ really. So this is an adverb. Adverb එකකින් adjective එකක් විස්තර කරනවා. See the functions. Very interesting, isn't it? Next one. That was extremely kind of you. Kind of you. Kind is an adjective. බලන්න ඒ adjective එක විස්තර කරනවා extremely කියන වචනේ. බලන්න එහෙනම් adverbs at the beginning අපි ඊටට හිතුවේ ක්‍රියාව verb එක විස්තර කරන්නේ adverb කියලා. දැන් බලන්න මේක තව ඩිංගක් කොච්චර දුරට යනවද කියලා. It's really interesting, isn't it? රසවත් නේද? බලමු අපි තව. The adverbs as a modifier of adjective. Adjective එකක modifier එකක් විදියට. The adverb in general precedes the adjective. බලන්න මෙතන adjective එක ඉස්සරහින් එන්නේ. He is extremely careful. And precedes the adjective. Adjective එකට කලින් precede. Careful driver. Driver noun එක. Careful adjective. මේ adjective එක ගැන කියවෙන්නේ මෙන්න මේක එතකොට adverb එකක්. නෑ precedes කියන්නේ එකයි. ඊට කලින් එනවා adjective එකට කලින්. He is an extremely careful driver. Extremely careful.
He is rather tall for a 10-year-old. He is rather tall for a 10-year-old. Tall is the adjective. ඒ කොච්චර උසද? rather tall. තරමක් උසයි. අවුරුදු 10 වයසට හිතන්න බෑ. 10ට වඩා උඟක් උස ළමෙක් වගේ පේනවා. right? He is rather tall for a 10-year-old. Next one. Dedicated work is absolutely necessary. Absolutely necessary. Right, look at this in italics. බලන්න italics අර ඇල අකුරු වලින් දක්වලා තියෙන්නේ. Next one. It's extremely good of you to do this for me. Extremely good. Good adjective. Extremely. කොහොමද? Extremely අර හුඟක් හොඳයි කියන්නේ. Very good කියන්න වගේම එකක් තමයි මේ. My friend is really beautiful. Really beautiful. Beautiful adjective. ඒක කොච්චර ලස්සනද? Really beautiful. There you see. බලන්න එතන adverbs use වෙච්ච විදිය. So then let's have a look at some more. One adverb enough is placed after the adjective. අපි දැන් කලින් කිව්වේ adjective එකට කලින් එනවා කියලා නේද? Precedes කියලානේ කිව්වේ. First you get the adverb, ඊළඟට adjective එනවා. Right? Really beautiful. Beautiful is the adjective. ඊට කලින් really. මෙන්න තව වෙනස් විදියක් enough කියන එක පස්සේ එනවලු. Placed after the adjective. This is not good enough. අන්න මේ this is not good enough. මේක හොඳ නෑ. And good is the adjective. ඒකට පස්සේ ආවොන්න. Enough කියන එක. Right? Now this knowledge is important. බලන්න මේ වැදගත්. මේ වගේ එන sentence එන්න පුළුවන් විභාගෙදී. Right? Look at the next one. The adverbs to and how is how interrogative and exclamatory sentences. මෙන්න මේ වචනේ දෙක to and how. ඒ කියන්නේ how interrogative, that means question. ප්‍රශ්න අහන එහෙම නැත්නම් exclamatory අර විස්මයාර්ථය දනවන ඒ වගේ ඒවයි. Exceptional ඒවයි පොඩක් විශේෂයි. When they modify an adjective, මෙන්න මේ වචන වලින් adjective එකක් modify කරනකොට in a noun phrase එකකේ the indefinite article is placed after the adjective. ඒ මේ වචන වලින් adjective එකක් modify කරනකොට indefinite article එකක් දානවලු. දැන් අපිට දැනුව තියෙනවනේ මොකද්ද indefinite article කියලා. මම කලින් කතා කරා. මොනවද articles කියන්නේ? definite article, indefinite article නේද? මෙන්න මේවා මතක ඇති මම පොඩ්ඩක් ලියුවොත් මතකයි නේද? and the මේවට කියනවා articles කියලා. මේකෙන් අපි මෙන්න මේ දෙකට කිව්වා indefinite article කියලා. ඇයි? It doesn't give the real idea. Then I gave you a simple example. Sorry. A pen. Pen කිව්වම not sure. කාගේද කියන්න හරියට දන්නේ නැහැ. The pen. pen. මේක එතකොට definite article. මේ the කියන්නේ definite article එක. And අපි දන්නවා මේව පාවිච්චි කරන විදිය නේද? අපි විස්තර කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකකදීනේ. How to use and with vowel sounds, right? එතකොට මෙන්න මේ definite article කියන්නේ එතකොට the. මෙතන කිව්වා when they modify an adjective එකක් modify කරනකොට in a noun phrase the indefinite article මෙන්න මේ දෙකේ එතකොට or an is placed after the adjective එකට පස්සේ පාවිච්චි කරනවා. මේ බලන්න example එක. He is too good an actor to forget his lines. He is too good. To adverb, good එක adjective ඒකට පස්සේ ඔන්න මෙන්න indefinite article එකක් පාවිච්චි කරා. An actor. Right? To forget his lines.
දැන් මේ වගේ sentence එකක් ඇවිල්ලා මෙතනට වරහන් ආස්සේ දීලා තිබුණොත් and the වචන තුنين නිවැරදි වචන යටින් ඉරක් අඳින්න කියනවා. So if you have this knowledge මෙන්න මේ දැනුම තියෙනවා නම් වර්ධින්නේ නැහැ නේද උත්තරේ. Look at this. Look at the next one. How old a man is he? How අන්න මේ වගේ then adverb එක tall is the adjective මෙන්න මෙතනින් ගත්ත indefinite article එක මෙතනද කිව්වේ indefinite article. Clear. Next one. How strange a feeling it was. How this word strange adjective indefinite article. Clear, isn't it? පැහැදිලි නේද? So these things පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඒ වගේ ඒවා. How good an actor. අපි හිතන්නේ an එකක් මෙතනට එයිද කියලා නේද? But it should be there. Now how tall a man is he? කොච්චර උස මිනිහෙක්ද? How tall is he කියනවා නේ? How tall a man is he? See how beautiful the sentence is. බලන්න ලස්සන වාක්‍යයක් නේද? ඒ වගේ. Then but with mass and plural nouns අන්න තව පොඩි වෙනසක් එන. mass nouns and plural nouns බහුවචන. Where no indefinite article is present. Indefinite article එකක් නැතුව තියෙන these adverbs cannot modify the adjective. එතකොට ඒ වගේ adverbs cannot modify the adjective. adjective එක විස්තර කරන්න බෑ. Instead how වෙනුවට in exclamation is replaced by what. එතකොට ඒ වෙලාවට instead how වෙනුවට what පාවිච්චි කරනවලු. Look at the example. What strange ideas you have. මෙතන හිම තිබුණා නම් ඔන්න indefinite article එක use වෙනවානේ. මෙතන නැති වෙලාවට කියලා කිව්වේ. Where no indefinite article is present. We use what, not how. How කියන්නේ අපි එතකොට කියන්නේ what. What strange ideas you have. අර පුදුම අදහස්නේ තියෙන්නේ. What strange ideas you have. Nice saying. බලන්න ලස්සන කියමන් නේද? Sentences. Remember. Then what? Now look at some more. අපි බලමු තව ටික. The adverb as a modifier of an adverb. ඔන්න තවත් දෙයක් වෙනවා. Adverb as a modifier of an adverb. ඒකට adverb එක තවත් adverb එකක modify කරනවා. adverb එකක්ම තව adverb එකකින් modify කරනවා. An adverb may pre-modify another adverb. වෙනත් adverb එකක් තව කලින් ඒක modify කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. He played well. යා හොඳට සෙල්ලම් කරා. then මෙතන well කියන adverb එකක්. played කොහොමද සෙල්ලම් කරේ well හොඳට. එහෙනම් සෙල්ලම් කරපු ක්‍රියාව ගැන විස්තර කරන්නේ නා adverb එකක්. මේක තව ටිකක් විස්තර කරනවා මෙන්න මේ වචنين. surprisingly well. That is adverb modifies with another adverb. තවත් adverb එකකින්. ඒක pre-modify එකක්. මොකද pre කියන්නේ කලින්නේ. then pre-school. school ඉස්කෝලේ යන්න කලින් යන්නේ pre-school. පෙර පාසල. ඒ කියන්නේ කලින්. එහෙනම් මේකට කලින් එහෙනම් මේකත් adverb එකක්. මේ adverb එකකින් මේ adverb එක තවත් modify කරා. See how interesting it is, no? Next one, he drives extremely carefully. He drives carefully. How? Extremely carefully. This adverb modifies with this adverb. මේ adverb එක තවත් modify කරා මේ adverb එකකින්. බලන්න. Look at the next one. She drives incredibly slowly. හරිම සෙමින් drive කරන්නේ. කොහොමද incredibly? අයියෝ හිතා ගන්න බැරි තරම් සෙමින්.
අන්න. එතකොට මේක adverb එකක්. ඒ adverb එක තවත් adverb එකකින් describe කරා, modify කරා. See the uses. Right. Next one. The spy followed the man very quietly. Followed the man, follow kara, quietly, nishabdo follow kara. And quietly, එතකොට adverb එක ක්‍රියාපදේ ගැන මේ follow කරපු විදිය කියවෙන්නේ. කොහොමද very quietly? අන්නේ adverb එක තවත් adverb එකකින් describe කරා, qualifies. See the uses. බලන්න ලස්සන යෙදුම් නේද? As with adjectives, the only post modifying adverb is enough. Adjectives එක බලනකොට as with adjectives, the only post modifying adverb. තර pre modifier කිව්වා post modifier. pre කියන්නේ කලින්, අපි කියවනේ pre school. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? pre කලින් modify කරනවා. Post means පසුව. Only post modifying adverb is enough. Enough කියන වචනේ එතකොට post modify. මේ බලන්න. Oddly enough, nothing valuable was stolen. මෙතන එතකොට oddly adverb ඒක විස්තර කරන තවත් එකක් ඔන්න. ඒක හැබැයි ආයි පස්සේ. ඒකයි අපි මේක post කියලා කිව්වේ පසුව. මේ කලින් pre කියලා නේද මේ? pre modify. pre. මේවා මේකට කලින් මේක පසුව. Nothing valuable was stolen. දැන් මෙතන සමහරට හිතන්න පුළුවන් stole. Stole is steal, stole, stolen කියලා කියන steal, stole, stole you use as a past participle, not informal, not standard, in colloquial. එහෙමත් use කරනවා. ඒකයි එතන යොදලා තියෙන්නේ, right? So if you look at the dictionary you can study that. Otherwise stolen is the past participle. Stole එකත් use කරනවා ඒක when not standard. Right. Next one. The adverb modifies a prepositional phrase. ඔන්න තවත් එකක් adverb එකකින් කරන. Prepositional phrase. What is a prepositional phrase? I told you a phrase is a part of a sentence. වාක්‍යයක වචනයක් හෝ වචන කීපයක්. එක කොටසක්. ඒ කොටස පටන් ගන්නේ preposition එකක් නම් ඒකට අපි කියනවා prepositional phrase. Very simple නේද? හරි ලේසි. සරලයි. The nail went through the wall. Nail ඇනේ went through the wall. බිත්තිය තුලින් ගියා. කොහොමද? අන්න right through the wall. There you can see the adverb modifies a prepositional phrase. Through the wall is the prepositional phrase. මෙන්න prepositional phrase එක මේක modify කරා මේ adverb එකෙන් right through the wall. Then right is an adverb and it modifies the prepositional phrase. Here the preposition is through. Through කියන එක තමයි preposition එක. මේක phrase එක through the wall කියන එක. ඒක මේ phrase එක පටන් ගන්න preposition එකෙන් ඒක නිසා prepositional phrase කියනවා. ඒක modify කරා උන්න right කියන word එකෙන් adverb. Look at the next one. His parents are dead against his marriage. His parents are dead against his marriage. දැන් ඒක බලන්න his parents are against his marriage. ඔහුගේ විවාහය පිළිබඳ එයාගේ දෙමව්පියෝ විරුද්ධයි. කොහොම විරුද්ධද? අන්න dead against. Then this is an adverb. බලන්න ඒක use කරපු තියෙන විදිය. Then this is a prepositional phrase. A prepositional phrase එක modify කරා. Look at the next one. We completed the syllabus well within the time. නියමිත කාලයට අපි syllabus එක complete කරා. Within the time prepositional phrase. ඒක ඔන්න උන විදිය well. See the way of using the word well. Well කියන adverb එක පාවිච්චි කරපු විදිය බලන්න.
And look at the next example. He came immediately after the bell. After the bell, prepositional phrase. After preposition, මේකෙන් පටන් ගන්න මේ කැලේට අපි මේ සම්පූර්ණ වාක්‍යනේ වාක්‍ය කොටසක්. ඒකට අපි කියනවා phrase එකක්. ඒ phrase එකේ පළවෙනි වචනේ preposition එක. ඒක නිසා අපි මේකට කියනවා prepositional phrase කියලා. එහෙනම් ඒක ගැන modify කරන එක immediately after the bell. An adverb. Right? That is another use. Let's have a look at some more. The adverb modifies a determiner. Determiner එකත් modify කරනවා. Not only determiner, pronoun or numeral. It can be a determiner, pronoun or numeral. You know pronouns. Sarvanama කියන්නේ he, she, it, you, we ඒ වගේ or a numeral, a number. බලමු, there are some examples, right? We have hardly any time to waste. Then here any is a determiner. Then adverb modifies a determiner. මේ any කියන එක modify කරා. එහෙනම් මේක adverb එකක්. මේකෙන් කියවෙන්නේ මෙන්න මේ ගැන. Determiner එක ගැන. We have hardly any time to waste. ඔබට නාස්ති කරන්න වෙලාව නැහැ. Next one. Nearly everybody came to the party. Everybody is a pronoun. අන්න pronoun එකයි මෙතන ඒතර මේ determiner මේකෙන් මේ adverb එකෙන් විස්තර කෙරුණේ. Next one. Over 200 people lost their houses. මිනිස්සු 200කට වඩා ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් නැති වුණා. එතන 200 is a numeral. එතන number එකක් නේද? ඒකයි එහෙනම් මෙතන modify කරේ. Over adverb. Virtually all the students participated in the seminar. All is a determiner. Determiner means that determines the something. යමක් කොහොමද කොච්චරද කියන්නේ හරියටම කියවෙන්නේ. All the students. All is a determiner. ඒතර all ගැන තමයි මේ කිව්වේ. Virtually. See the different uses. පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න වැදගත් වෙනවා, right? And next. The indefinite article can be pre-modified when a equals 1. දැන් දන්නවනේ pre-modify කියන එක දන්නවා. කලින් කියන එක pre indefinite article අපි කිව්වා articles and the එකේ the කියන එක definite article එකක්. indefinite and indefinite article can be pre-modified. Pre-modify කරන්න පුළුවන් when නැත්තම් 1 කියන එක අදහසින්, right? My parents will stay for a week කියන එක බලන්න එකට behind about a week. For about a week. About here is not a preposition but an intensifier. But it is not a preposition. කියන එක preposition එකක් නෙමෙයි. That's an intensifier කියලා කියනවා අපි ඒවට. Right, you know prepositions අපි කලින් ඉගෙන ගත්තානේ. That's another. Let's have a look at some more. The adverb modifies a noun phrase. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා prepositional phrase ගැන කතා කරා. කියන්නේ phrase starting with a preposition is called a prepositional phrase. Noun phrase එකත් ඒ වගේමයි. Noun head word එක noun එකක් නා. මේ බලන්න. A few intensifiers may pre-modify noun phrases and precede the determiner in doing so. Precede කියන්නේ කලින් එනවා. There are a few intensifiers. බලන්න මේ example එක. The place was rather a mess.
The place was a mess කියන එක මැදට ඕන rather a mess අන්න that is it modifies a noun phrase right he told quite a funny story මේක විස්තර කෙරෙන්නේ quiet that's another use බලන්න හරිම විවිධ විදියට පාවිච්චි වෙනවා නේද another one right some adverbs denoting place or time post modify nouns some adverbs samahara adverbs denoting place or time talking about place or time ස්ථානයක් හෝ කාලයක් ගැන කියවෙනවා post modify a noun එකට පස්සේ use කරනවලු adverb එක මේ modify කරනවා his journey home home is a place it's a place adverb right the sentence below it is a place pahata sentence that post modified below is the post modifier adverb meeting yesterday time එකක් ගැන ඉතින් කියවෙන්නේ නේද yesterday කියන්නේ the years ahead also time අනාගතේ that is another use බලන්න එතකොට සමහර වචන වලට කලින් පසුව විවිධ විදිහට පාවිච්චි කරනවා එතකොට so when you answer certain question හිස්තැන් පුරවන්නේම එනවයි ඒතර ඔය වාක්‍යයේ හිස්තැන තියෙන්නේ කොතනද එහෙනම් එතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද noun එකක්ද verb එකක්ද adjective එකක්ද adverb එකක්ද එහෙනම් adverb නම් ඒව මොන විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා අපි මෙන්න මේ ක්‍රම ටික දැනගෙන හිටියනම් වාක්‍ය දැකපු හැටිම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් right මෙතනට එන්න ඕනේ මේකට පස්සේ එහෙනම් මේකට ඉස්සෙල්ලා so you can the idea I cannot but you should have a good practice of these things හොඳට මේක කීප වතාවක් study කරන්න let's have a look at some more අපි බලමු තව ටිකක් some adverbs denoting place or time post modifies nouns right so journey home now we talk about this one no sentence below meeting yesterday the years ahead right I talk about it and next in some phrases the adverb can also be used as a pre-modifier adverb එක pre-modifier pre means කලින් පෙර pre-modifier කෙනෙක් විදිහට use කරන්න පුළුවන් මේ බලන්න the above statement the statement කියන එක බලන්න statement එකට කලින් ඇවිල්ලා තියෙන adverb එක ඒක pre-modifier this adverb is used as a pre-modifier inside information inside pre-modifier that adverb the then president කියන්නේ හිටපු එවිට හිටපු ජනාධිපතිය තියෙන. එතකොට pre-modifier this adverb then upstairs room that is also pre-modifier this is an adverb place adverb some place and time adverbs samahara place adverbs time adverbs act as complements of prepositions වල complements විදියට පාවිච්චි වෙනවලු බලන්න මෙතන I do not know anybody around I do not know anybody around here අන්න මේකේ complement එකක් විදියට මේ adverb එක use වුණා place adverb එකක් here is a place මෙතන මෙහි කියන එකනේ I haven't eaten since yesterday time adverb එකක් right after the preposition එකට පස්සේ adverbs can modify a whole sentence ඒ විතරක් නෙමෙයි a whole sentence මුළු වාක්‍යයක්ම modify කරන්න පුළුවන්ලු
බලන්න තියෙන functions නේද use කරන ක්‍රම. Adverbs can modify a whole sentence. මේ බලන්න. Obviously, I can't agree with your opinion. I can't agree with your opinion. Full sentence. ඒ ගැන තමයි මෙන්න obviously. පැහැදිලිවම මට ඔයාගේ එක with your opinion ඔබේ අදහසත් එක්ක එකඟ වෙන්න බෑ. Full sentence is qualified by this adverb obviously. It's wonderful use නේ ලස්සන යෙදුම්. Next, position of adverbs in a sentence. Sentence එකක adverbs තියෙන්න පුළුවන් position, places බලමු. Different kinds of adverbs can be used in different places in a clause. විවිධ විදිහේ adverbs පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් in different places in a sentence. වාක්‍යයක විවිධ තැන්වල. We do not put adverbs between a verb and an object. verb එකයි object එකයි අතර අපි adverb යොදන්නේ නැහැ. There are 3 normal positions for adverbs. Adverbs තියන්න සාමාන්‍ය ස්ථාන 3ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. මොනවද? Initial or front position. Initial means beginning, start. මුල ආරම්භයේදී. නැත්තම් front position එකේ ඉදිරියේ. Initial position is that preceding any other clause element. Initial position කියන්නේ preceding clause element එකක් අපි දැන් කලින් කිව්වේ සමහර වචන මුලින්. අන්න ඒකට කියනවා preceding. වාක්‍ය යම් කොටසක කලින් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් in effect this generally means the position immediately before subject. Subject එකට immediately before ඒකට කලින් කියන එක. මේ බලන්න example. Suddenly the driver started the engine. The driver subject, started verb, the engine object. දැන් බලන්න මේකට කලින් අන්න suddenly this is the adverb. අන්න මුලින් පාවිච්චි කළා preceding any other clause element. Clause එකක් කියන්නේ මේ sentence එකේ subject එක, that's one element. ඒකට කලින් precede. And next one, seriously, do you believe in ghost? අන්න ඒකත් ඒක seriously adverb එක මුලින්ම තිබ්බා. See the another way. Connecting adverbs go in front position. However, nevertheless, මෙන්න මේ වගේ connecting adverbs. Now you know connectors, joining words, conjunctions කියලා එහෙම කියන්නේ. Connecting adverbs. Adverbs පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් connect කරන්න, ideas join කරන්න. ඒව පාවිච්චි කරනවලු connecting adverbs go in front position. Front ඉස්සරහින්ම යන්නේ. මොනවද? However, nevertheless කියන වගේ there are some examples of these connecting adverbs. Connecting adverbs වලට මේ පොඩි උදාහරණ දෙකක්. However, nevertheless. බලන්න ඒක use කරලා තියෙන විදිය. Right. There's no given. However, I could not go there. However වගේ වචන ඒතර මූලදී පාවිච්චි කරනවා කියන එකයි කියන්නේ. Now the medial or mid position අපි however, nevertheless ඒවා මූලදී මුලින් පාවිච්චි කරනවා කිව්වා. Mid මැද පාවිච්චි කරනවා මේ. Medial position can be preliminary described as that between subject and verb. ඒක ඉන්නේ subject එකයි verb එකයි අතර. Now you know sentence subject verb object කිව්වොත් අර මුලදී කලින් කිව්වේ however ඒ වගේ මුලට එන්නේ. ඒක මුලම. දැන් මේක එන්නේ between subject and verb. Subject verb මෙන්න මෙතන. ඒ අතර. Adverbs of frequency always, often ඒ වගේ වචන. Frequency වාර ගණන ගැන කියවෙන always නිතර. Often, right? And adverbs of certainty.
usually go in mid position. අන්න ඒ වගේව යන්නේ මෙන්න මේ mid position වාක්‍යයක මැද. මේ බලන්න example එක. The driver started the engine. driver කියන එක subject එක, started verb, the engine object. අන්න subject එකයි verb එකයි මේ subject verb අතර suddenly කියන එක ආවා. අනේ adverb එක එතකොට ආවේ subject and verb අතර. Next one is so same. Children go to the library. Adverb children often go to the library. Often comes between here children subject go verb. ඒ දෙක අතරේ. I have definitely decided to be independent. I have subject decided verb. ඒ අතර definitely. See the uses of these words, right? Because මේ වගේ වචන දීලා you will be asked to construct sentences. එහෙම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. වචන ටිකක් දීලා ඒ වචනේ පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න කියනවා. There's a question we will discuss in future when you look at the past papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බැලුවොත් වචන කීපයක් දෙනවා. ඒව පාවිච්චි කරලා to bring out the meaning of that word. ඒ වචනේ තේරුම අර්ථවත් විදිහට වාක්‍යයක යොදන්න කියලා. You have to write sentences of your own. තමන් තනියම වාක්‍ය ලියන්න වෙනවා. ඒතර මේ වගේ වචන ආවොත් කොහොමද? මේ දැනුම තියෙනවා නම් you will do it properly. Right? Okay. Next one. End position, right? ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මුල pre කියලා ඊට පස්සේ mid මැද දැන් end අග යෙදෙන විදිය. End position is the position in the clause following all obligatory elements. It is also the position of the obligatory adverbial when this follows the other obligatory elements. Adverbs of manner, how, place, where, and time, when, most often go in the end position. මෙන්න මේ වගේ adverbs. How, manner, time, and place adverbs. ගොඩක් වෙලාවට අන්න end position අග ඉන්නේ. මේ බලන්න. The driver started the engine suddenly. ඒ වගේ වෙතර වාක්‍ය අගට එන්නේ. දැන් වාක්‍ය මුලට එනේවා අපි ඉගෙන ගත්තා, මැද එනේවා adverbs ඉගෙන ගත්තාම දැන් අගට එන adverbs. Next one, the light was fading rapidly. He entered the room silently. She started her speech slowly. The children are playing upstairs. Now look at all these. In all these sentences, මේ හැම එකෙන් බලන්න වාක්‍ය අගටනේ ඇවිල්ලා තියෙන adverb එක. හරි ලේසි නේද? That's another use. then adverb එන විවිධ තැන් තියෙනවා sentence එකේ. Pre at the beginning මුලින්ය and mid මැද එන්න පුළුවන් අග එන්න පුළුවන්. So we looked at different examples. ඒ හැම එකටම examples අපි දැක්ක නේද? Time adverbs can also be used in front position. හැබැයි මේකින් කියනවා time adverb කාලය ගැන කියවෙන ඒවා front position use කරන්න පුළුවන්ලු. දැන් මේක end position එකනේ sentence එකේ අගනේ මුල use කරන්න පුළුවන්ලු time adverbs. කාලය ගැන කාලය කියන්නේ. So when you ask the question when කියන එකට උත්තරේ තියෙනවා වාක්‍යයකට yesterday, today, at 10 o'clock ඒ වගේ කාලයක් ගැන that is a time adverb. ඒක you can use in front position also. Next, form. Compare the following sentences. බලන්න මෙන්න මේ sentence ටික. Kirti was hungry. Piyal ate hungrily. බලන්න මේ වචන දෙක දිහා. Hungry, hungrily. And think about it.
The children looked happy. The children played happily. Happily මෙතන happy. මොකක්ද වෙනස? My friend was angry. The man looked at the children angrily. What can you tell about this? බලන්න. Hungry, hungrily. Happy, happily. Angry, angrily. Right. Now බලන්න ඉගෙන විස්තරය තියලා මෙතන. Some adverbs can be identified by their characteristics ly. ly is a suffix, right? සමහර වචන adverbs ලේසියෙන්ම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් අගට ly තියෙන නිසා. දැන් එතකොට මෙතන අපි මේ විදිහට බැලුවොත් අන්න මේක හරි ලේසිය නම් මේක adverb කියලා ගන්න පුළුවන් නේද? අගට ly. නමුත් මේ බලන්න ending විලා. ඒතර suffix එකක් තමයි ly කියන්නේ. කියන්නේ වචනයක් අගට එකතු වෙන අකුරු දෙක තුනට අපි කියවන suffix කියලා. prefixes suffixes කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. The ending ly is the normal adverb ending. ඒක සාමාන්‍ය adverb ending එක තමයි ly එන්නේ. හැබැයි ly වලින් end වෙනවා. නමුත් ඒක adverb නොවන වචන තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ, right? ඒක අපි මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ly is the normal adverb ending. adverb එක සාමාන්‍යයෙන් ඉවර වෙන්නේ ly වලින්. හරි. But a few adjectives, සමහර adjectives also end in ly. අන්න adjectives තියෙනවා ly වලින් ඉවර වෙන. Then don't misunderstand. ඔන්න එහෙනම් වාක්‍යයක තිබුණොත් මෙතන ly නේ තියෙන්නේ මේක adverb එකක් කියලා. No, you can't decide like that. මෙන්න බලන්න. Anoma was very friendly. ly තියෙනවා. It was a lively party. ly තියෙනවා මෙතනත් නේද? We had a lovely time. ly තියෙනවා මෙතනත්. මොනවද? එතකොට මේක Anoma was a very friendly. Was very friendly. Friendly කියන්නේ ඒතර adjective එකක්. It was a lively party. ඒතර party එක කියන්නේ noun එකක්. ඒ noun එක විස්තර කරන වචනයක් මේක. Not an adverb. ක්‍රියා විශේෂණයක් නෙමෙයි ඒක. We had a lovely time. මේ time එක ගැන විස්තර කරන්නේ. එහෙනම් ඒක adjective එකක්. ly තිබුණට ඒක adverb නෙමෙයි. Remember that, right? Some more examples are මෙන්න මේ වගේ වචනත් elderly, likely, lonely, silly, ugly. So these words, all these words බලන්න මේ හැම වචනයක්ම ly වලින් අවසන් වෙන්නේ. නමුත් මේවා adverbs නෙමෙයි. ඔන්න අපිට සමහරට වරදින්න පුළුවන් තැන් නේද? අපි මතක තියාගත්තොත් ly වලින් අවසන් වෙන්නේ adverbs කියලා. No. Here, though they are ending with the word letters ly, they are not adverbs, they are adjectives. The words are adjectives, not adverbs. Now, meva adjectives, not adverbs. And we cannot add ly, right? මේකට ly දාන්නෙත් නැහැ. There is no such word as friendlyly. friendly කියන්නේ adjective එකක්. ඒකට ly දාලා adverb හදන්න. friendlyly කියලා ආයිමත් ly දාලා you can't make such adverbs. එහෙම හදන්න බෑ. There's no word like that. එහෙම වචන නැහැ. But we can say in a friendly way. friendly manner. එහෙම කියන්න පුළුවන්. She spoke to us in a friendly way. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන ඒක adverb එකක්. right. කොහොමද කතා කරේ? friendly. So the same word බලන්න ඒ වචනේම එක වෙලාවක adjective එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා, අනිත් එක adverb එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. If we need to use an adverb, we often choose another word of similar meaning. අපිට
එහෙම යූස් කරන්න වෙන වෙලාවට ඇඩ්වර්බ් එකක් පාවිච්චි කරන ඒකට සමාන තේරුම දෙන තව වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. මේ බලන්න. The party was lovely. එතකොට lovely කියන්නේ adjective එකක්. Everything went beautifully. Adverb එකක්. Beautiful adjective beautifully. ඒක adverb එකක්. එතන adjective එකකින් adverb එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. And some forms as adjective and adverb. Adjective adverb බලන්න. Hard, fast, etc. ඒ වගේ වචන. Compare these sentences. Adjectives තියෙනවා මේවයි, adverbs තියෙනවා මේවයි. බලන්න. We did some hard work. එතකොට word කියන එක noun එකක්. noun එක විස්තර කරන්නේ hard. hard. ඒක එනං adjective එකක්. adjective. I came on the fast train. Train is the noun. ඒ noun එක විස්තර කරන මේක adjective එකක්. බලන්න මේ පැත්තේ ඒකම adverb එකක්. We worked. අපි වැඩ කරා කොහොමද? hard. මහන්සි වෙලා. එතකොට ඒ වචනේ adverb එකක්. බලන්න hard here used as an adjective. Here it is used as an adverb. එකම වචනේ adjective එක විදිහට මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. මේක adverb එකක්. See the different use. The train went quite fast. මෙතන fast කියන්නේ එතකොට adverb එකක්. මෙතන fast train කියන්නේ adjective එකක්. Because this describes this noun. Here this test tells the way it went. මේක ගිය විදිය went කොහොමද ගියේ? fast. adverb. බලන්න එකම වචනේ එතකොට දෙවිදියකට පාවිච්චි වෙච්ච විදිය. These are the things that you must know. We can use the following words both as adjectives and adverb. මෙන්න මේ වචන මේ විදිහට මේකම වචනේ බලන්න adjective adverb දෙවිදිහටම පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේවත් ඒ විදිහට පුළුවන්ලු. Deep, early, fast, hard, high, late, long, how, near, right, straight, wrong. All these words can be used as adjectives as well as adverb. Adjective විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, adverb විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන examples දෙක පෙන්නලා try some more මේ වගේව බලන්න තව හොයලා. මේ වචන ටිකත් ඒ විදිහටම පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න, right? Then fast කියන එක මෙතන use කරලා තියෙනවා. Hard use කරලා තියෙනවා. Other words also like that. Now hard, high, late. Okay. Next, in informal English, there's formal English and informal. In informal English, the adjectives cheap, loud, quick and slow can be adverbs. මෙන්න මේවා slow can be ඒවා adverbs වෙනවලු. Right? Adjective මේ බලන්න. Adjective and adverb. They sell cheap clothes in the market. එතකොට clothes කියන එක noun එක විස්තර කරන වචනේ cheap. එහෙනම් මේක adjective එකක්. They sell things cheap නැත්නම් cheaply. මේක එතකොට මේ sell විකුණන විදිය ගැන කියන්නේ. ලාභයට විකුණනවා. ඒක adverb එකක්. Back already. That was quick. Quick adjective. Come as quick නැත්නම් quickly as you can. මේක adverb එකක්. See the way of using. And another word තවත් තියෙනවා මේ වගේ වචන, right? මේ වගේ ඒවා තමයි සමහරට දෙන්නේ.
දැන් hard කියන එක දෙනවා පාවිච්චි කරන්න කියලා sentence එක. You should know how to use it. දැන් hard කියන වචනේ හරිම hard මහන්සි වෙලා. I work hard for my examination. මම විභාගෙට මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. I work hardly කිව්වොත් ඔන්න වෙනත් තේරුමක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මම වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ නෙගටිව් අයිඩියාවක් එනවා. Hardly I work for my examination. එතකොට මම විභාගෙට මම වැඩ කරන්නෙම නැහැ කියනවා වගේ තමයි. right? ඒ වගේ පොඩි දේවල් තියෙනවා. remember මේ බලන්න hard, hardly, near, nearly, etc. There are some pairs of adverbs like hard and hardly which have different meanings. මේවා තියෙනවා different meaning. Hard, hardly. Here are some examples. මෙන්න උදාහරණ කිහිපයක්. Players tried hard. Players ලා මහන්සි වෙලා උත්සාහ කරා. ගොඩක් try එකක් දුන්නා. ගොඩක් මහන්සි වෙලා කියන players tried hard but I couldn't win. නමුත් අපිට මට දිනන්න බැරි වුණා. I've got hardly any money left. එතන hardly කියන්නේ ඇත්තටම නැහැ කියන එක තමයි. මෙතන positive idea කියනවා මහන්සි වෙලා try කරා උනාට දිනන්න බැරි වුණා. I've got hardly any money. මෙතන hardly කිව්වම hardly any money left. I got hardly any money left. No money. No money කියන එක තමයි. මේ බලන්න. Hardly any කියන්නේ very little, almost none. බොහොම චුට්ටයි. 750 රුපියලක් වගේ තියෙන්නේ. I got hardly any money. හරියට none නැහැම වගේ තමයි. ඒතර hard කිව්වම මෙතන positive මේක negative meaning එකක් එන්නේ බලන්න. Be careful මේ වගේ වචන આવොත් මතක තියාගන්න. right? The meaning. Then luckily I found a phone box quite near. I nearly fell asleep in the meeting. මෙතන ඒතකොට luckily I found a phone box quite near. ගොඩක් ළඟින් මම post box එකක් වාසනාවට හොයාගත්තා. මට හම්බ වුණා කියන එක. හැබැයි මෙතන I nearly fell asleep in the meeting. meeting එකේදී මට එතන nearly කියන්නේ almost ඇත්තටම නිින්ද ගියා කියන එක. nearly fell asleep. නිින්ද යන්නම ගියා කියන්නේ එතන නිින්ද ගියා කියන වගේ. almost. right? Don't know what happened in the meeting. meeting එකේ මොනවා වුණාද දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මට nearly fell asleep කියන්නේ almost ඇත්තටම නිින්ද ගියා. right? Malit arrived late as usual. සුපුරුදු පරිදි මලිත් පරක් වෙලා ආවා. I've been very busy lately. එතන lately කියන්නේ in the last few days, last few weeks. එතන lately කියන්නේ මෙතන late කියන්නේ ප්‍රමාද වෙලා ආවා. සුපුරුදු පරිදි හැමදාම පරක් වෙලා ඉන්නේ. but මෙතන I've been very busy lately කියන්නේ lately කියන්නේ in the last few days පහුගිය දින කීපය කියන අදහස තමයි මේ lately කිව්වම ඉන්නේ. last few days or few weeks. The plane flew high above the clouds. Plane flew high above the clouds. වලාකුළු වලට ඉහළින් plane එක පියාසර කළා. The books highly recommended. එතන highly කියන්නේ මෙතන ඉහළින් කියන එක high above the clouds වලාකුළු වලට ඉහළින්. but here highly කියන්නේ recommended. highly recommend very කියන අදහස. හොඳක්ම recommend කරන මෙන්න මේව හොඳයි කියලා. right? highly recommend. We got into the concert free. එතන free කියන්නේ without paying. free of charge කියන්නේ no payment. The animals are allowed to wander freely. එතන freely කියන්නේ uncontrolled.
animals are allowed to wander කියන්නේ එහා මෙහා සතුන්ට එහා මෙහා යන්න දෙනවා නිදහසේ. ඒ කියන්නේ uncontrolled පාලනයකින් තොරව. ඒතකොට free කියන වචනේ බලන්න මෙතන without paying ගෙවීමකින් තොරව කියන එක නොමිලේ කියන අදහස. freely කිව්වම එතකොට uncontrolled පාලනයකින් තොර කියන අදහස. two meanings. Very interesting, isn't it? රසවත්. හරිම ප්‍රවේශමෙන් මේ ටික එනම් අපිට මතක තියාගන්න වෙනවා නේද? මොකද බොහොම පොඩි දේවල් වලින් බලන්න අපිට හිතෙන්නෙම මේක මේ එකම තේරුම වෙන්න කියලා. නමුත් වෙනස් තේරුම් එනවා නේද? ඒතකොට ගොඩක් අපිට හිතන්න වෙනවා මේ වගේ දේවල්. ගොඩක් වැදගත් බලන්න මෙන්න මේවා හැම hardly positive negative idea එනවා. Right? So be careful. Adverbs කිව්වහම බලන්න අපි කොච්චර ගැඹුරට අපි ගොඩක් දේවල් විස්තර කරාද කියලා. මේ ඔක්කොම එන්නේ in your syllabus. ඔබේ syllabus එකේ recommend කරපු ටික තමයි මම මේ ministry එකෙන් දීපු ටිකමයි. In the teacher's guidebook එකේ. Right? I just took to guide you. ඔබට දැනුම දෙන්න. අපි මේ ටික අපි සාකච්ඡා කළා. අපිට වෙලා තිබුණොත් අපි තවත් ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි දැන් ගොඩාක් අපි කතා කරා නේද? එහෙනම් මම හිතන්නේ this is a good time for you to have a break. අපි මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරමු පුංචි break එකකට ගිහිල්ලා. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු පොඩි වෙලාවකින්. උසස් පෙළට හා පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා sannivedanaya හා මාධ්‍යඥය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 උසස් පෙළට හා පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි
වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන්. බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන්. බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්. සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්. සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්. ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන්. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සරසවි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම්. අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවා මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවේ අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. USAකට ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා භේදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාත අංශු තියෙනවද? ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාත අංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලයෙන්. යකඩවල විචල්්‍ය සනිජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැන් අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍ර බල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 யூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 யூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாதான் போய் மொத்தினவை. නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකක්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා.
ඒ වගේම ණයගැති කිනවත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். මොකද ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ අපිට ඕන සත්තු ඇති කරලා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දෙපසට චරිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත් අපු කාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරක. ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාට එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors.
Hello children, welcome back to live English class. අපි නම් නැවතත් ආවා නේද? පොඩි break එකක් ගත්තා. Right. You refreshed yourself, right? Now we were talking about adverbs. Adverbs කියන අපි නම් ලොකු දැනුමක් ගත්තා නේද? තව චුට්ටක් ඒක කතා කරලා බලමු අපි කාලේ ඉතුරු කරගෙන එක ප්‍රශ්නයක් හරි සාකච්ඡා කරන්න නේද? Right. Let's go to the next part of it. අපි බලමු එනම් මේකේ ඉතුරු කොටස. Good and well. අපි අර hard, hardly ඒ වගේ කතා කරයි. Adverbs. තවත් එකක් තමයි මේ ඒ වගේම. Good, well. Good is an adjective. Good කියන එක adjective එකක්. Good boy, good girl එහෙම කියනවා නේද? ඒතර adjective එක girl, good girl. ඒතර noun එක විස්තර කරන adjective. And well is its adverb. ඒකේ adverb form එක තමයි well. දැන් good කිවන් good, better, best කියලා comparative and superlative තියෙනවානේ. ඒතර well is its adverb. ක්‍රියා විශේෂණ ස්වරූපය තමයි well. The opposites are bad and badly. ඒකේ විරුද්ධ පද bad, badly. Bad is an adjective. Badly, adverb. Look at this adjective and adverb. Right in this side now you see Natasha is a good violinist. This is good is an adjective. She plays the violin very well. Well an adverb. Our test results were good. Good adjective. We all did well in the test. මෙතන well එතකොට adverb. බලන්න. ටෙස්ට් එක කොහොමද කරේ? well හොඳින්. එතකොට කරපු විදිය කියන්නේ ක්‍රියාව විස්තර කරන්නේ. එහෙනම් ඒක adverb එකක්. violin එක play කරේ කොහොමද? well හොඳින්. එතන play කරපු විදිය කියන්නේ ඒක adverb එකක්. මෙතන කියන්නේ good violinist. Violinist, this is the noun. මේ නාම පදය විස්තර කරන්නේ. Right? The test results were good. මෙතන good කියන්නේ මොනවාද results? Noun එක. I had a bad night. Bad night එක ගැන කියන්නේ. ඒක adjective එකක්. මේ noun එක විස්තර කරන්නේ. I slept badly last night. Adverb. කොහොමද නිදාගත්තේ? Badly. See the way. Well can also be an adjective meaning in good health. So well කියන එක can also be an adjective. Adjective වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ එතකොට in good health. ඒ කියන්නේ හොඳින් කියන අදහස එන්න. හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉන්නවා කියන අදහස. The opposite of it of ill. ඒ කියන්නේ ill කියන එකේ opposite එක තමයි well. Now look at this one. My mother was very ill. අසනීපයි. But she is quite well again now. දැන් යා හොඳින්. ඒ කියන්නේ මෙතන well කියන්නේ in good health කියන එකයි. එතකොට this is used as an adjective. එතන ඒක adjective එකක්. නමුත් well මෙතන මේවා use කරේ adverb එකක් විදියට. See the same word used in two ways. එකම වචන adverb එකක් විදියට adjective එකක් විදියටත් පාවිච්චි කරපු විදිය. How are you? Very well, thank you. බලන්න එතන ඒ විදියටමයි. Right? Good. Now let's see some more. Adverbs of frequency. Frequency means යමක් සිදු වෙන වාර ගණන ගැන කියවෙන. I always come to work on time. Always. Frequency එක කියන්නේ. Come to work වැඩට එනවා කොහොමද? Always. හැමදාම නිතරම. On time. වෙලාවට එනවා මම. They are seldom home when we call. Seldom කලාතුරකින්. Another adverb. ගෙදර ඉන්නේ බොහොම කලාතුරකින් අපි කෝල් එකක් ගන්නකොට. He is usually eating breakfast at this time.
usually, another frequency adverb. She is never, මෙතන she apostrophe s නැත්නම් he apostrophe s is කියන එකයි. She is, he is එකතු කරාම she is නැත්නම් he is. Never been to Maine, another use of adverb. Do you come here often? බලන්න එතන use වෙලා තියෙන විදිහ. Do you come here often? Frequency adverb එක. Yes, I am here occasionally. Often, occasionally, another one. What do you usually do? Frequency adverbs. ඒ කියන්නේ what do you usually සාමාන්‍යව මේ මොනවද කරන්නේ? Usually. So that is talking about something that happens. යමක් සිදු වෙන වෙලාව කොයි වෙලාවද වාර ගණන usually, occasionally, often ඒවෙන් කියන්නේ එතකොට frequency adverbs, right? And remember these things. මේ වගේ වචන ඉන්න පුළුවන් for you to use in a sentence. වාක්‍යයක මේ වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍යයක් ලියන්න කියලා එන්න පුළුවන් විභාගෙදී. So you should know the use of these words then. එහෙනම් ඒක when they give the word මේ වචන දෙනකොට they tell adverb, adjective, noun කියලා දෙනවා. එතකොට noun, now you see මේ සමහර වචන තිබුණා adjective එක adverb විදියට use කරන්න පුළුවන්. එතන adverb කියලා තිබොත් you have to use that word as an adverb in a sentence. ඒක adverb කියලා නම් අපිට දුන්නේ ඒක adverb එකක් විදියටම වාක්‍යයක ලියන්න ඕනේ. ඒක adjective විදියට ලිව්වොත් no marks. You can't change the word class කියලා කියනවා ප්‍රශ්නෙම. ඒ word class එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක ඒ විදියටම වාක්‍යය පාවිච්චි කරන්න කියලායි කියන්නේ. So there is a question අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා right? වචන දීලා ඒ වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය හදන්න කියන්නේ. verb එකක් දුන්නොත් verb එකක් විදියටම use කරන්න ඕනේ. noun එක විදියටම ඉන්න ඕනේ. adverb නම් adverb විදියටම ඉන්න ඕනේ. So sometimes maybe verb එකක් දුන්නාම verb එකේ නම් tense එක past tense, present tense එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. word class එක වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙනම් බලන්න මේ වගේ වෙන්න පුළුවන් adverbs. There are certain adverbs that you can use as an adjective as well as adverb. Be careful, right? හොඳට මතක තියාගන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. Next one, the most common frequency adverbs in English are. On frequency adverbs කියන මෙන්න මේ always කිව්වොත් 100% of the time කියන 100% නිතරම හැම වෙලේම කියන එකයි. ඊට වඩා අඩුයි 90% විතරින්නේ frequently. usually කිව්වොත් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි 80% විතර. often නිතර usually කියනකටත් වඩා අඩුයි එතකොට 70% විතර. 50% විතර ඉන්නේ sometimes සමහර වෙලාවට. ඊටත් අඩුයි occasionally 40% වගේ වරින් වර වගේ. ඊටත් අඩුයි කලාතුරකින් seldom 20% විතර. rarely කලාතුරකින් ඊටත් වඩා අඩුයි. seldom කියනට අඩුයි rarely. never කිව්වොත් zero කවදාවත් නැහැ කියන එකයි. see the way of never කොහෙත්ම නැහැ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, usually, frequently, always. Remember these things. මේවත් මතක තියාගන්න, right? They are very important. They are frequency adverbs. Frequency adverbs can be placed at various points in the sentence. මේ frequency adverbs sentence එකේ විවිධ තැන්වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් various points, but are most commonly used before the main verb. නමුත් බොහෝ වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ main verb එකට කලින් and after the auxiliary verb. auxiliary නැත්නම් helping verb එකට පස්සේ. Now have a look at this one. Sometimes I just sit and think about my school days. Sometimes I just sit and think about my school days. Sometimes I just sit and think about my school days. Sometimes I just sit and think about my school days. Sometimes I just sit and think about my school days. Sometimes I just sit and think about my school days. Sometimes I just sit and think about my school days. Sometimes I just sit and think about my school days. Sometimes I just think and sit and think about my school days. Sometimes I just think and sit and think about my school days.
ඉඳගෙන මගේ පාසල් කාලය ගැන පොඩ්ඩක් හිතනවා. see the word කොහෙද බලන්න use කරලා තියෙන්නේ sometimes කියන එක. I have always thought grammar is important. මෙතන use කරලා තියෙන්නේ බලන්න have එකට පස්සේ. always I have thought නෙමෙයි I have always thought. see the way. ඊළඟට I can never on auxiliaries helping verb එකට පස්සේ I can never understand their attitude. මට ඒගොල්ලන්ගේ ආකල්ප කොහෙත්ම තේරුම් ගන්න බෑ. see the way of using the adverb frequency adverb එක use කරන තැන වාක්‍ය බලන්න. the adverbs seldom, rarely, never and hardly ever are considered negative. මෙන්න මේ adverbs rarely, seldom, rarely, never and hardly. අපි කලිනුත් කතා කරා hardly කියන එක. hardly ever even considered negative. නැත යන අර්ථය තමයි even කියන්නේ. බලන්න මේ පුංචි dialogue එක. Do you always daydream? ඔයාද දවල් සීන දකින්නවද? Yes, I usually do. මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කරනවා. I usually don't. No, I usually don't. I rarely do. Rarely කියන්නේ negative පැත්ත, නැහැ කියන පැත්තෙම තමයි. I hardly ever do. I hardly ever do. කොහොම කලාතුරකින් කියන්නේ නොකරන පැත්තටම තමයි. Negative side එක වැඩි when you say hardly ever, right? And rarely all negative side නැහැ කියන පැත්තේ තමයි පාර. Next, other frequency adverbs and expressions are frequency adverbs තවත් මෙන්න මේ වගේ every day, every week, every month. They are also frequency adverbs. යමක් සිදු වෙන අවස්ථාව නැත්නම් වාරය, වාර ගණන කියවෙන එක නේද? Every other day කියන්නේ දවසක් කර දවසක්. Every other week සතියක් කර සතියක්. Once a week මාසිකට සැරයක්. Once a month, once a year අවුරුද්දකට සැරයක්. ඒ වගේ twice a year අවුරුද්දකට දෙවරක්, twice a day දවසට දෙවරක් ඒ වගේ. Every once in a while, every so often. So they are also frequency adverbs of and expressions, right? Frequency. Remember these things. මේ වගේ මතක තියාගන්න. And these expressions are used at the beginning and end of sentence. මේවා අපි use කරනවා at the beginning sentence එක මුල or at the end අග. Not before the main verb. Main verb එකට කලින් නෙමෙයි. Look at the example. Every month I visit my grandparents. මේක verb එකට I every month visit my grandparents. Wrong. Every month I visit my grandparents. I visit my grandparents every month. ඒතර මේකේ අගට use කරලා තියෙන්නේ මේක මුලට. Either way මේ ක්‍රම දෙකම හරි. I every month visit my grandparents and every month මැදට දැම්මොත් incorrect, wrong. එක වාක්‍ය මුලට එහෙම නැත්නම් අගට එන්න ඕනේ. These two correct. Remember that, right? Then the other adverbs, right? Regularly, normally and traditionally. Then regularly means according to schedule. යමක් schedule කරපු විදියට අනුව. Commonly nowadays, that means normally. සාමාන්‍යයෙන් මේ දිනවල කියනවා වගේ. Traditionally, commonly in the past. Traditionally කියන්නේ අතීතයේ සාමාන්‍ය සිදුවන විදිය. These words can come at various points in the sentence. මෙන්න මේවා හැබැයි sentence එකේ විවිධ තැන්වල එනවා. Just have a look at these things.
I regularly walk in the morning. Now it is coming just after the subject, before the verb, regularly. I walk in the morning regularly. Sentence at the end of the sentence. Vakya agata. Traditionally, that was considered child's play. Enayeka vakya mula. I normally get up around 6 o'clock. Again at the beginning, just after the subject. Subject ekara passe. I normally get up around 6 o'clock. Normally I get up around 6 o'clock. එහෙනම් ඒකට කලින් subject එකට කලින් use කරන්න පුළුවන්. See the different uses. විවිධ විදියට මේවා use කරන විදිය බලන්න, right? Then with that we have discussed all important areas about adverbs. එහෙනම් adverbs ගැන අපි නම් ගොඩක් කතා කරන්නේ නේද? ඒ දැනුම මේ ප්‍රශ්නෙට විතරක් නෙමෙයි ප්‍රශ්න ගණනාවකට. Even when you answer writing questions, ඒ ලියනකොටත් මේ දැනුම අවශ්‍යයි. Fill in the blanks, that there also you need. And when you are given words, වචන දීලා construct sentences කිව්වම් ඒකටත් අවශ්‍යයි. හැම අවස්ථාවෙම මේ adverbs, knowledge about adverbs very very important. ගොඩක් වැදගත්, මතක තියාගන්න. Look at them again and again. නැවත නැවත බලන්න. නැත්නම් මේවා අමතක වෙන්න පුළුවන්. Now, that is something important. The knowledge that you need to answer questions. අපි එහෙනම් දැන් බලමු අද ගොඩක් කතා කරානේ. පොඩි ප්‍රශ්නයකටත් ගිහිල්ලා අපි කලින් නවත්තපු තැනකින්. අපි සාකච්ඡා කරා පේපර් එකේ විවිධ ප්‍රශ්න. මං අද අරන් තියෙනවා 2016 පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. මොකද්ද බලන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? 2016 question number 5 part A first paper. පළවෙනි පේපර් එකේ part A කොටසේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. මේ බලන්න. Complete the following sentences using the most appropriate conjunction from those given in the box below. There is one conjunction extra. Now, a bit knowledge about conjunctions. අපි කලින් කතා කරේ adverbs නේ. තවත් තියෙනවා adverbs, adjectives, ඔන්න conjunctions. Joining words. Right? ඒව පාවිච්චි කරලා මේ වාක්‍ය join කරන්න ඕන. Complete the following sentence. මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න using the most appropriate suitable වඩා සුදුසු conjunction එක පාවිච්චි කළා. මේ box එකේ දීලා තියෙන there's one conjunction extra. අමතර වැඩිපුර වචනිකුත් දීලා තියෙනවා. That is a challenge. මෙතන there are 5 sentences, but here 1 2 3 4 5 6 7 වැඩිපුරක් දීලා තියෙනවා. Then we have to be careful and you have to be careful and select the most suitable one. වඩාත්ම සුදුසු වචනය තෝරන්න ඕනේ. For that, now let's see. Number 1, blank. Let's see the conjunctions given. අපිට දීලා තියෙන්නේ මොනවද බලමු. If, so, that, as soon as, provided, unless, although. මෙන්න මේ ටික පාවිච්චි කළා. අපි බලමු කොහොමද මේ හිස්තැන් ටික පුරවන්න කියලා. Blank, he does very well in the exam. Does very well in the exam. විභාගෙද හොඳට කරපු නිසා හෝ අපි බලමු මොකක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. He has no hope of entering the university. He has no hope of entering the university. ඇතුල් වීමේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මොකක් වෙන්න ඕනේද නම් උත්තරේ? මෙතනින් කොයික આવොත්ද හොඳ? හොඳට විභාගය නොකළොත් he has no hope of entering the university. හොඳට විභාගය නොකළොත් යුනිවර්සිටි එක ඇතුළත් වීමේ බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන වැඩක් නැහැ. කියන්නේ හොඳට කරන්න ඕනි කියනවා.
එහෙනම් මොකක්ද දෙන්නේ? Can we say if he does very well in the exam? කළොත් කියලානේ. කළොත් එහෙනම් නොකර බලාපොරොත්තු තබා ගැනීම වැඩක් නෑ කියන්න බෑනේ. We can't take if. So, ඉතින් so he does no එහෙම එන්නෙත් නෑ නේද? That he does no. As soon as කියන්නේ වහාම as soon as he does very well no. Provided he does very well හොඳට කළොත් බලාපොරොත්තු තියාගෙන වැඩක් නෑ. එහෙම කියන්නත් බෑනේ. Unless right නැත්නම් unless he does very well in the exam එකට හොඳට කළේ නැත්නම් he has no hope of entering the university. නැත්නම් look at the next one. You may borrow my notes blank you return them in 2 days. මගේ notes ටික ගත්තට කමන්නේ. හැබැයි දවස් දෙකකින් මට return ආපහු ලැබෙන්න සලස්වන්න ඕනේ. එහෙනම් කොහොමද මේ වගේ එකක් කියන්නේ? You may borrow my notes if you return ඔබ return කළොත් එන්නේ නැහැ නේ, ගැලපෙන්නේ නැහැ. Now you can put these words and see. මේ වගේ අපි දැන් මේක ගත්තා නේද? අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ although, provided, as soon as, that, so, if. බලන්න මේ එකකින් එක දාලා. Does it give you a meaning? තේරුමක් එනවද බලන්න. You may borrow my notes. මගේ note ටික ගන්න. So you return? No. That you return them in 2 days? No. As soon as you return කළා වහාම no. ඒක ගැලපෙන්නෙත් නෑනේ. So then මෙන්න මේ මෙහෙම කරනවා නම් ගන්න කියන්නේ කොහොමද? Provided you return them in 2 days. දවස් දෙකකින් දෙනවා නම් මගේ notes ටික අරගෙන යන්න. ඒ වගේ. Provided. Next one. Blank. He did not attend any private tuition classes. කිසිම පෞද්ගලික පන්තියකට ගියේ මොකද්ද? He obtained very good results. හොඳ ප්‍රතිඵල ගත්තා. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්නේ? කිසිම පෞද්ගලික පන්තියකට ගියේ නැති වුණත් එයා හොඳ ප්‍රතිඵල ගත්තා. එහෙමනේ කියවෙන්න ඕනේ නේද? ඒ අදහස ගන්න අපිට මෙතන මොකද්ද? So we can say එසේ නොකලත් ඒ වගේ උන්නත් ඒ වගේ තේරුම ඉන්නේ මොන වගේ වචන වලින්ද? උන්නත්, though, although අන්න ඒ වගේ වචන. එහෙනම් not if මේකෙන්නුත් එන්නේ do not ඒ වගේ නේද? If you give me. But if he did not attend any ගියේ නැත්නම් එහෙම කියන්න බෑ. ගියේ නැති උනත් then the better word is although. Sorry. Although he did not attend any private tuition classes. Private tuition class වලට ගියේ නැති උනත් he obtained very good results. එයා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගත්තා. The book has been written in simple English. පොත ලියලා තියෙනවා හරිම සරල ඉංග්‍රීසි වලින්. Even students weak in English can understand it. ඉංග්‍රීසි ගා දුර්වල ළමයෙකුට උනත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉච්චර සරල භාෂාවෙන් ලියවිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තේරුම ඉන්නේ මොකක්ද දැම්මොත්ද? අපිට දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ if, so, that, as soon as. The book has been written in simple English. If කියන්න බෑ. මෙතන එන්න ඕනේ මේ so that කියන එක මෙතන එන්න බෑ. So that one word. එතන ඉරක් එන්න බෑ. Next one, as soon as. The book has been written in simple English as soon as every student? No.
the best word is so that. එම නිසා කියන්න වගේ. So that the book has been written in simple English. සරල ඉංග්‍රීසි වලින් මේ පොත ලියලා තියෙනවා. So that එම නිසා therefore කියන්න වගේ. Even students weak දුර්වල ළමයෙකුට උනත් weak in English can understand it. තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Right. Next one. You can pour tea. වාට තේවක් කරන්න පුළුවන් blank the water boils. Water boils වතුර උණුන හැටියෙම උණුන වහාම. නම් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ අපි මේකත් ගත්තා. If as soon as. ඒ දෙකෙන් වඩාත් ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? You can pour tea if the water boils. වතුර උණු වුණොත්. නැත්නම් as soon as the water boils. වතුර උණු වහාම උණුන හැටියේ තේ හදන්න පුළුවන් නේ. Then better word is as soon as. As soon as. As soon as the water boils. It's very clear, no? Right. That's one question me තවත් එන ප්‍රශ්නයක්. අපි බලමු තව ප්‍රශ්නයක් මේ වගේ. 2015 පළවෙනි ප්‍රශ්නය. That means B කොටසේ. Fill in each blank with a suitable word from the list given below. මෙන්න වචන ලිස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් සුදුසු වචනය තෝරලා හිස්තැන් පුරවන්න කියන්නේ. There is one word extra. එක වචනයක් වැඩිපුරක් දීලා තියෙනවා. ඔන්න අපි පොඩ්ඩක් challenge එකක් එතන නේද? Because හිස්තැන් වලට ගැලපෙනවට වඩා වැඩිපුර වචනයක් දුන්නාම සමහරට එක තැනකට මේකත් හරිනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. So when you do a question, when you get answer කරනකොට what should you do? What you have to do is first read it carefully. දීලා තියෙන වචන ටික කියවන්න. Then read the text with the blanks. හිස්තැන් සමග කියවන්න. Then you can get an idea what is said in the paragraph. මේ ඡේදෙ මොකක් ගැනද මේ කියලා තියෙන්නේ. Whether it is written in past tense or present tense or future tense. ඒ පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. So when you have a certain picture like that in your mind, ඒ වගේ පින්තූරයක් අපි අදහසක් ගත්තාම very easy to guess the word for the blank. Then read until you meet a full stop. එහෙම දාලා අදහසක් අරගෙන don't read only up to the full blank and think of a word. හිස්තැනට විතරක් කියවලා එතනට වචනයක් හොයන්න යන්න අමාරුයි. හිස්තැනෙන් ඉස්සරහට කියවගෙන යන until you meet a full stop. Full stop එකක් නැවතීමේ තිතක් හම්බ වෙනකන් දිගට කියවන්න. ඊට පස්සේ think of the meaning of the sentence. ඒ මුළු වාක්‍යෙම තේරුම ඊට පස්සේ හිතන්න. Then to get that meaning, අන්න ඒ තේරුම එන්න think of the word that you have to use in the blank. Now then අපි එනම් බලමු ඉස්සෙල්ලා වචන ටික කියවලා. What are the words given? Effort, theatre, couple, time, to, they, show, the, unknown, table, house, handwriting, that, of, card, guess. Now we know the words. දැන් වචන ටික දන්නවා. මම හිතන්නේ තේරුමක් දන්නවා නේද? අමාරු වචන නෑ එතන. Now let's read the whole text with the blanks. හිස්තැන් සමග අපි එකපාරක් කියවමු. අපි මේක මොකක්ද කියන පොඩි දලා අදහසක් ගන්න. Okay, let's read. Okay, you can read with me. The newlyweds had received many valuable wedding gifts and they settled down in a suburb. One morning, received in the mail tickets for a popular blank in the city. The blank said, guess who?
within inverted commas මෙන්න මේවා ගැන අපට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. The blank tried to identify blank donor but failed in the blank. They duly attended the blank and had a delightful blank. On their return late blank night, after trying to blank the identity of the blank host, they found their blank stripped of every valuable article. On a bare blank in the dining room was a card written in the same blank with the enclosure with the ticket, now you know. It's a funny story. එතන පොඩි එතන අපිට දැන් පුංචි අදහසක් එන මොන වගේ කතාවක්ද කියන්නේ. අලුතින් බැඳපු ජෝඩුවකට පොඩි ටිකට් දෙකක් ලැබිලා ඒගොල්ලෝ ඒකේ ගිහිල්ලා ටිකට් එකෙන් ෆිල්ම් එකක් හරි මොකක් ඒක බලලා ගෙදර එනකොට අන්න ගෙදර හොරු කඩලා. වටිනා දේවල් හැම තැනම විසි කරලා කඩලා බිඳලා. හැබැයි නෝට් එකක් තිබුණා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් නේද කවුද ගෙස් කරන්න කියලා. හැබැයි මුලදී ලැබුණ එක කවුද දුන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් කියන පුංචි පොඩි ස්ටෝරි එකක්, ඉන්සිඩන්ට් එකක්. එහෙනම් අන්න ඒ අදහස, ඒ තේරුම එන්නයි අපි දැන් හිස් තැන් වලට වචන හොයාගන්න ඕනේ. Now we have to read until we meet a full stop and think of the full sentence. මුළු වාක්‍ය දිහා බලලා වාක්‍ය තේරුමයි දැන් හිතන්න ඕනේ. මේ බලන්න. The newlyweds had received many valuable wedding gifts. Newlyweds කියන අලුතින් බැඳපු අය ජෝඩුවකට received, that means got, many valuable wedding gifts. wedding තෑගි ගොඩාක් වටිනා තෑගි ගොඩක් හම්බ වෙලා, and they settled down in a suburb area එකක ඒගොල්ලෝ ගිහලා settle down. ගෙදර ගිහලා ඔන්න settle වුණා. One morning, එක දවසක් උදේ පාන්දර, blank received in the mail blank tickets for a popular blank in the city. අන්න බලන්න මෙතනට විතරක් කියවලා හිතුවට අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි. මෙහෙම ඉස්සරහට ගිහලා until you meet a full stop, you read the full sentence. full stop එකක් වෙනකන් කියවලා ඒ දැන් වාක්‍ය ගැන හිතන්න. එතන මොකක්ද කියන්නේ? one morning, එක දවසක් උදේ, received in the mail, mail එකේ ඒගොල්ලන්ට ලැබුණා. අන්න නිකම් උත්තරේ කියවෙනව නේද? received කියන්නේ ලැබුණා. එතන එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට ලැබුණා කියලා නේද? tickets, මොන ticketsද? අන්න දැන් නිකම් උත්තරයක් මෙතනින් එනවා නේද? tickets for a popular blank in the city. නගරයේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ මොකක් හරි එකට ලැබුණා. ටිකට් දෙකක් ලැබුණා. ඒකනේ දැන් අපි ගමු බලන්න one morning මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? one morning received in the mail. mail එකේ ලැබුණා. ඔවුන්ට ලැබුණා. ඒ අදහස මෙතනින් ගන්න පුළුවන් දැන්. one morning they received. They received in the mail tickets. දැන් couple එකක් නේ. අපිට ලේසියෙම ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතනින් දෙන්නට එන ටිකට් හම්බ වෙන්නේ එකක් නෙමෙයිනේ. two tickets. two tickets for a popular blank. ප්‍රසිද්ධ මොකකටද? ටිකට් හම්බ වෙන්නේ මොනවටද? මොකක් හරි ෂෝ එකක් බලන්න යන්න තියටර් එකේ නේද? තියටර් එකට යන්න. එහෙනම් අපිට මෙතනින් ගැලපෙන වචන තියෙනවා. මොනවද? තියටර් කියන්න පුළුවන්. ප්‍රසිද්ධ ෂෝ එකක් කියන්න පුළුවන්. අපි will use one. අපි එකෙන් එකක් use කරමු බලන්න. They received two tickets for a popular show. අපි ගමු එහෙනම් එකක් show.
popular show. Then the blank said. දැන් කතාව දැන් තේරෙනවා පොඩි අර්ථයක් එනවා නේද? අලුතින් බැඳපු ජෝඩුවකට ටිකට් දෙකක් හම්බුණා උදේ තැපෑලි උදේ පාන්දර එක දවසක් උදේ. The blank said. එතකොට කාඩ් එකේ තිබුණා guess who කවුද කියලා guess කරන්න. ටිකට් දෙකත් එක්ක පොඩි කාඩ් එකක් තිබුණා ඒක දුන්නා කවුද මේ කියලා guess කරන්න. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? The what? The card. The card said guess who කවුද කියලා guess කරන්න. Right? The blank tried to identify blank donor. The blank tried to identify උත්සාහ කරා හඳුන ගන්න කවුද මේ donor. donor කියන්නේ පරිත්‍යාගශීලියා. අපිට මේ ටිකට් දෙකක් එවන්න. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? The identify කවුද මේක උත්සාහ කරේ කවුද කියලා අඳුර ගන්න. The couple. The couple tried to identify උත්සාහ කළා අඳුන ගන්න blank donor. කවුද මේ පරිත්‍යාගශීලියා? Identify මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? We can select the donor. පරිත්‍යාගශීලියා කවුද කියලා අඳුර ගන්න. They read කාඩ් දෙක ටිකට් දෙකක් තිබුණා. ඒකේ කාඩ් එකක් තිබුණා. ඒ කාඩ් එකේ කියලා තිබුණා guess who කවුද කියලා අඳුර ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ try to identify කල්පනා කරා they tried to identify the donor කවුද මේ පරිත්‍යාගශීලියා කියලා අඳුර ගන්න උත්සාහ කරා. But failed. නමුත් අසමත් වුණා. That means they could not guess කවුද කියලා හිතා ගන්න බැරි වුණා. But failed in the blank. ඒගොල්ලන්ගේ කරපු උත්සාහයෙන් අසමත් වුණා. ඒ වගේ උත්සාහකින් එන්න ඕනේ නේද? They tried to identify the donor but failed in the ඒගොල්ලන්ගේ උත්සාහයෙන් අසමත් වුණා. try කරා guess කරන්න නමුත් බැරි වුණා. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතනට? but failed in the මේ තියෙන effort උත්සාහය. failed in the effort. ඒගොල්ලන්ගේ උත්සාහය අසමත් වුණා. That means they could not guess who the person sent these 2 tickets and the card. They duly attended the ඒ අනුව ටිකට් එක අනුව ඒ දිනයට ඒ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ attended සහභාගී වුණා and had a delightful blank. ඒ කියන්නේ ටිකට් එක අරගෙන ඒ දිනයට එදා එතනට ගිහිල්ලා මේ ඩ්‍රාමා එක නැත්නම් ෆිල්ම් එක ඒ ෂෝ එක බැලුවා. මෙතන ෂෝ එකට කියලානේ අපි කිව්වේ නේද? Then they duly attended the මොකද්ද? show නැත්නම් අපි ඒකට සමාන එකක් theater. We can say they duly attended the theater. අපිට මේක මෙතනට theater කියන්නත් පුළුවන්. 2 tickets for a popular theater in the city. එහෙනම් මෙතනට එන්න show. මෙතනට show දැම්මොත් මෙතනට theater, මෙතන theater දැම්මොත් මෙතනට show. Both correct. ඒ දෙවිදියම හරි. බලන්න. මොකද duly attended the theater, duly attended the show. ඒ show එකට ඒ වෙලාවට ගිහියා and had a delightful හරිම සතුටුදායක delightful කියන්නේ very very happy බොහොම සතුටු කාලයක් ගෙවුවා කියන එකනේ කියන්නේ නේද? delightful මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? delightful time.
They had a delightful time. On their return late, then they went, and on their return ආව ප්‍රමාද වෙලා. අලුත් බැඳපු ජෝඩුවක් නේද? ගිහිල්ලා හොඳට එන්ජොයි කරලා ෂෝ එක බලලා හිමීට ආව ගෙදර. Then what happened? On their return late, blank night. මොන night එහෙනම්? ඒ night එක describe කරන වචනයක් වෙන්න ඕනේ. මොකක්ද ගන්න පුළුවන්? Unknown night කියන්න බෑනේ. Table night, no, house, handwriting. That night, එම රාත්‍රියේ. That night, ඒ කියන්නේ එදින, එදා රාත්‍රියේ, ඒ රාත්‍රියේ. ආපහු වෙනකොට after that night, after trying to blank the identify of the blank host, they found their blank stripped of every valuable article. You read up to the full stop. Full stop එක නගන් කියෙව්වා. නැත්තම් අපිට මේක හිතා ගන්න අමාරුයි, right? දැන් බලන්න එතකොට කියනවා ඒගොල්ලෝ එදා රෑ after trying එතකොට ගියා enjoy කරලා පරක් වෙලා ආවා. trying නමුත් තාම දන්නේ නැහැ කවුද මේ ටිකට් එක එව්වේ කියලා. ඒගොල්ලෝ දැන් try කරනවා කවුද එව්වේ කියලා හොයන්න. So return late that night after trying to identify the host. After trying උත්සාහ කරා. මොකටද උත්සාහ කරේ? කවුද කියලා මේ guess කරන්න නේද? එහෙනම් ඒක කොහොමද කියන්නේ? Night after trying to guess. After trying to guess. Guess කරන්න උත්සාහ කිරීමෙන් පසු to identify හඳුන ගන්න of the blank host. මොන host ද මේක අපිට දීපු? ඒ කියන්නේ හඳුනා නොගත් දන්නේ නැති නොදන්න කෙනෙක් අපිට මේක දීලා තාම දන්නේ නැහැ. We went and enjoy the show. අපි ගියා ෂෝ එකක් බැලුවා enjoy කරලා තාම දන්නේ කවුද මේ එව්වේ කියලා. එහෙනම් මොකක්ද එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ? guess the identity of the host. මොන host ද? අපි මෙතනින් හොයමු බලන්න. නොදන්නා host, unknown. බලන්න අපි වෙන වචන දැම්මට එතන එන්නේ නැහැ නේ තේරුමක් නේද? table host කියන්න බෑ, house host වෙන්න බෑ, handwriting එන්නේ නැහැ නේ. හරිම ලේසියි ඒක නේද හිතා ගන්න උත්තර. අපි මේ ගත්ත ඒවා අපි අන්ඩර්ලයින් කරගන්නවා, එක්ක ඉරක් ගන්නවා, කපා ගන්නවා. එතකොට අපිට ඉතුරු වෙන වචන හරි ලේසි සිලෙක්ට් කරගන්න. Unknown host. They found their blank stripped of every valuable article. Every valuable article. වටිනා ද්‍රව්‍ය හැම දෙයක්ම මෙහෙට විසි කරලා ගේ අනිත් පැත්ත පෙරලා තිබුණලු කොහොම අන්නේන. To get that idea මොකක්ද දෙනවද? They found their blank stripped of every valuable article. What is it? ඒගොල්ලන්ගේ මොකද්ද? Found their house. ගේනේ මේ තියෙන්නේ house කියන වචනේ. Found their house stripped of every valuable article. ගේ හැම තැනම විසිරෝලා දාලා තිබුණා. වටිනා දේවල් කොහොම එහෙම ඇදලා you know when somebody enters, thieves enters the house. ගෙදරකට පැන්නම් හොරු නේද? හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. On a bare blank in the dining room. Dining room එකේ on. Bare his මොකක්ද? Dining room එකේ මොකක් උඩ? On a bare. on කියන්නේ උඩ. Dining room එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මේකක් උඩ තිබුණාලු. room was a card. card එකක් තිබුණා. එහෙනම් dining room එකේ මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් hand writing එන්න බෑනේ. off වෙන්නත් බෑ. table. On a bare table. Table in the dining room. Dining room එකේ his මේසයක් උඩ. room was a card. card එකක් තිබුණා. written in the same blank with the enclosure with the ticket. Now you know. මේසෙ උඩ තිබුණලු written with
in the same එම මොකද්ද? දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන වචනේ of එන්න බෑනේ මෙතන of with කියන්නේ නෑනේ. handwriting. handwriting with the same enclosure. ඒ අපිට මුලදී මේ ටිකට් දෙක දෙනකොට ලියලා තිබුණානේ guess who කියලා. ඒ අත්තකුරින්ම ලියපු එකක් තිබුණලු මේසේ උඩ enclosure with the ticket. ඒ ටිකට් එකේ ඒ කාඩ් එකේ මේ වගේ මේක ලියලා තිබුණලු. now you know. දැන් ඔයා දන්නවා. දැන් කවුද කාඩ් එක දුන්නේ කියලා දන්නවා. that means the thieves. එහෙනම් මේ හොරු තමයි දීලා තියෙන්නේ කාඩ් එක. මේගොල්ලෝ ගියා ෂෝ එක බලන්න. ඒ අතරේ ගේ සුද්ධ කරා. ඒ hand writing වල දැන් දන්නවනේ කවුද කියලා guess කරන්න පුළුවන් නේ. you see now you understood that funny story. ඒක තේරුම් ගත්ත නිසා තමයි හරියට අපිට උත්තර ටික හොයාගන්න පුළුවන් වුනේ නේද? so it is a story. so you could guess it as you read it the whole thing. මුළු ඔක්කොම කියවපු නිසා ඒ අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. to get that meaning ඒ අදහස එන්න we selected the words. අපි වචන ටික තේරුවා නේද? that's one way. ඔන්න එක ක්‍රමයක්. fill in the blanks. මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. be ready. අපි බලමු තවත් ප්‍රශ්නයක් මේ වගේ. 2021 ඔන්න පහුගිය අවුරුද්දේ තවත් ආපු ප්‍රශ්නයක්. part B එකේ. අපි දැන් part A කතා කරලා ඉවරයි නේද? part B එකේ reading and writing 25 marks හම්බ වෙනවා මේකට. මේ කොටසට part B එකට ඒකේ ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ මුළු paper එකේ first paper එකේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නය. underline the option that best expresses the meaning of each of the sentences given below in bold print. Bold, it should be print. Underline the option. මෙතන option 4ක් දීලා තිනවා A B C D කියලා. ඒවෙන් නිවැරදි option එක යටින් ඉරක් හන්ද ඉන්නලු that best expresses the meaning of each of the sentences given in bold print. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍ය bold print තද කළු අකුරින් දීලා තියෙන paper එකේ. හරි? ඒ අදහසම කියවෙන වාක්‍ය මේ option 4න් කොයිකද කියලා තෝරලා ඒක යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු එහෙනම් first one එක. When Giha turned up at class, the teacher had already started teaching. Yeah, Giha turn up at class. Class එකට එන විට මෙතන T අකුරක් අඩුයි. printing mistake එක. We'll say Geeta. Geeta was late to class. Geeta came to class on time. එයා වෙලාවට ආවා. වෙලාවට ආවා කියන්න බෑනේ. වෙලාවට ආව නම් පටන් ගන්න තියනවා කියන්න බෑනේ. Geeta was waiting until the teacher came. teacher එනකම් බලා හිටියා. ඒකත් වැරදීනේ. මෙතන කිව්වේ එනකොට teacher පටන් අරගෙන lesson එක කියලා. The teacher did not start teaching until Geeta came. Teacher එනකම් Geeta එනකම් teacher උගන්වන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. කොයිකද මේකෙන් කියවෙන්නේ? පැහැදිලි නේද? Geeta was late to class. So then you have to underline, no? So it says. So this is the correct answer. Geeta was late to class. ඔන්න තවත් එන ප්‍රශ්න විදියක් නේද? So for that you should be able to understand these long sentences. දිග වාක්‍ය තේරුම් ගන්න ඔන්න දැන් මේ දැනුවත් අවශ්‍ය වෙනවා. Then second one, unless අපිට කලින් ප්‍රශ්නෙත් හම්බුණා මේ unless කියන එක නේද? Unless he works hard. මහන්සි වෙලා වැඩ නොකළොත් he won't be able to pass the exam. එයාට විභාගේ පාස් වෙන්න බැරි වෙනවා. Unless he work hard, he won't be able to pass the exam. මහන්සි වෙලා වැඩ නොකරොත් පාස් වෙන්න බැරි වෙනවා.
ඒ අදහස මේ හතරින් කොයිකද කියවෙන්නේ බලමු. He works hard. ඔහු මහන්සිලා වැඩ කරනවා. Therefore එම නිසා he will pass the exam. ඔහු පාස් වෙයි විභාගේ. මේකක්ද මෙතන කියවුනේ? මෙතන කියවුනේ වැඩ නොකළොත් මහන්සි වෙලා එයාට පාස් වෙන්න බැරි වෙයි. මෙතන කියන්නේ එයා මහන්සි වෙලා he works hard මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා එම නිසා එයා පාස් වෙයි. ඒ අදහස නෙමෙයිනේ. So that's wrong. He doesn't work hard. එයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. But he will pass the exam. ඒ අදහසත් මෙතන කියෙන්නේ නැහනේ. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් එයා විභාගේ පාස් වෙයි. එහෙම එකක් මෙතන කියවුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මහන්සි වෙලා වැඩ නොකළොත් පාස් වෙන එකක් නැහැ කියලා කිව්වේ නේද? Unless he works hard, he won't be able to pass the exam. See, if he works hard, එයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් he will be able to pass the exam. එයාට විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. අන්නේ අදහස මේකට සමානයි නේද? අපි බලමු අනිත් එකත් කියවලා. If he works hard, මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් he won't be able to pass the exam. එයාට පාස් වෙන්න බැරි වෙයි. එහෙම වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් ඒකත් හරියන්නේ නැහැ. අපිට පැහැදිලි ලේසියෙම උත්තරය අහුණා C. If he works hard, he will be able to pass the exam. ඒ තේරුමයි unless he works hard, he won't be able to pass the exam. Very easy නේද? You have to read carefully. ප්‍රවේශමින් කියවන්න ඕනේ. Next question. If Sanat had come on time, Sanat වෙලාවට ඇවිල්ලා තිබුණා නම් he would have caught the train. එයාට ට්‍රේන් එක අල්ලගන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ if Sanat had come on time වෙලාවට ආව නම් ට්‍රේන් එක අල්ලගන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ එයා වෙලාවට ආවේ නැහැ කියන එකනේ. කියන්නේ ට්‍රේන් එක හම්බුනේ අල්ලගන්නත් බැරි වුණා කියන එක. You have to get that idea. හොඳට අන්නේ තේරුම ගන්න. බලමු එහෙනම් මේ අදහස මේ හතරෙන් කොයිකෙන්ද කියවෙන්නේ කියලා. Number 1. Sanat never comes on time. Sanat කවදාවත් වෙලාවට එන්නේ නැහැ. So he misses the train. ඒ නිසා එයාට ට්‍රේන් එක මිස් වෙනවා. එහෙම එකක් මෙතන කියුන්නේ නැහනේ. අපිට ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. Sanat came on time. Sanat වෙලාවට ආවා. And was able to catch the train. වෙලාවට ආවා සහ ට්‍රේන් එක අල්ලගන්නත් පුළුවන් වුණා. ඒ අදහසක් කියුන්නේ නැහනේ මෙතන නේද? ඒකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. Third one. Sanat will come on time. එයා වෙලාවට එයි. අන්න future tense එකෙන් කියනවා. එහෙම එකකුත් මෙතන කියුන්නේ නැහැ නේද? So that he can catch the train. එයා වෙලාවට ඒ නිසා එයාට වෙලාවට ට්‍රේන් එක අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ අදහසත් වැරදි. Sanat didn't come on time. වෙලාවට ආවේ නැහැ. So he couldn't catch the train. ඉතින් එයාට ට්‍රේන් එක අල්ලගන්න බැරි වුණා. අන්න same idea. Sanat didn't come on time. So he couldn't catch the train. If Sanat had come on time. ඇවිල්ලා තිබුණා නම්. ඒ කියන්නේ ආවේ නැහැ කියන එකනේ. වෙලාවට ඇවිල්ලා තිබුණා නම් he would have caught the train. ට්‍රේන් එක අල්ලගන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ වෙලාවට ආවෙත් නැහැ. ට්‍රේන් එක අල්ලගන්නත් බැරි වුණා. එහෙනම් D gives the same idea. ඒ අදහස කියවෙන්නේ නම් මෙන්න මේ අදහස. Number 4. පැහැදිලි නේද? E. Economy is only one thing affected in this pandemic situation. Economy, ආර්ථිකය is only one thing. ආර්ථිකය කියන්නේ එක දෙයක්. Affected in this pandemic situation. මේ pandemic situation එකේදී affected නරක විදියට බලපාපු එක දෙයක් තමයි ආර්ථිකය. You know pandemic situation now we experienced last year නේද? පසුගිය අවුරුද්දේ කොරෝනා වෛරස් පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකක් නේ. ඒකෙන් ආර්ථිකය කියන්නේ එක දෙයක් බලපාපු. ආර්ථිකයට එක දැඩිසේ බලපෑවනේ. ඒ අර්ථය මේවෙන් කොයිකෙන්ද කියවෙන්නේ?
economy is the only thing. ආර්ථිකය කියන්නේ එකම දේ. මෙතන කියන්නේ one thing. තව දේවල් වලට බලපෑව එවෙන් එකක් කියන එක පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියන්නේ මේකෙන් කියන්නේ එකම දෙයකට විතරයි බලපෑවේ. affected in this pandemic situation. එහෙනම් ඒක වැරදි. ඒකට විතරක් නෙමෙයිනේ බලපෑවේ නේද? It affected for many other things. Then we can leave out the number 1. පළවෙනි එක අයින් කරන්න පුළුවන්. Second one, economy is the mostly affected aspect in this pandemic situation. Pandemic situation එකකින් වැඩිපුරම බලපෑවේ economy ආර්ථිකයට කියනවා. එහෙනම් ඒකත් නෙමෙයි. Except economy හැර all the other areas are affected in this pandemic situation. අනිත් සියලුම දේට බලපෑවා මේ පැන්ඩමික් එක. ආර්ථිකය හැර ඒකත් නෙමෙයි එහෙනම්. එහෙනම් අපිට ඉබේම උත්තරය ඇවිල්ලා මොකද්ද? There are many things affected in the pandemic situation including economy. ආර්ථිකය ඇතුළුව තවත් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක බලපාපු. Answer D. 4 questions. There's one more. තව එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් කතා කරමු. It is likely that there will be heavy rain in coastal areas this evening. Coastal areas වල වෙරළ ප්‍රදේශවල it is likely to rain. ඒ කියන්නේ වහීවි කියන අදහස. Which sentence gives us the same meaning? There will not be heavy rain in coastal areas this evening. Coastal areas වල heavy rain නෑ. එහෙම කියවෙන්නේ නෑනේ. මේකේ not. ඒක අදහස වැරදි. There will be heavy rain in all areas including coastal areas. Coastal areas ඇතුළු හැම ප්‍රදේශයකම වැහිතියයි. ඒ අදහසත් කියවුන්නේ නැහැ. Coastal areas will possibly experience heavy rain this evening. අදහවස සමහර විට වෙරළබඩ ප්‍රදේශවලට වැසි වහීවි. ඒකට සමානයි. Coastal areas will definitely experience heavy rain. අනිවාර්යයෙන්ම වහිනවා කියන්නේත් නෑ නේ. මේක definitely experience heavy rain this evening. Then which is the correct one? C. Coastal areas will possibly experience heavy rain this evening. බලන්න එතකොට. ඒ අදහසම මේකෙන් කියවෙනවා. So this is another kind of question that you get. ඔබට ලැබෙන තවත් ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් මෙතනදී අපි විවිධ sentence රටා ගැන දැනගන්න ඕනේ. Then in future I will talk about these different sentences. Simple sentences, complex sentences, compound sentences, subject verb object, subject verb complement. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. They are there in your textbook. Textbook එකේ තියෙනවා. හොඳට study කරන්න. And if you study them and if you then you will be able to understand the sentence. වාක්‍යයෙන් කියවෙන අර්ථය හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඒ අර්ථයම එන මේ options වලින් වාක්‍ය හරි ලේසි තෝරගන්න. හොඳයි. එහෙනම් today you learned many things about especially about adjectives. Adjectives ගැන හොඳ දැනුමක් ලබා ගත්තා. And also we did some questions from past papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න වලින් විවිධ වර්ගයේ ප්‍රශ්න කීපයක සාකච්ඡා කරා. You got a good experience, right? I hope to meet you with another good area, good exercise, good questions and many lessons in my next video on next Sunday. එහෙනම් ලබන ඉරිදත් හරියටම 10 මාට අමතක කරන්න එපා. Give this message to your friend. අපි එහෙනම් හම්බ වෙමු at 10:30 next Sunday with another important lesson to discuss general English paper. එහෙනම් හැම දිනාටම have a nice day. උසස් පෙළට හා පහස්ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගොරුමඩුල්ලක් සමඟ DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන
මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන්. අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි, වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන්. බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන්. බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්. සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්. සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්. ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන්. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට